Secondary school with flying colors. She attends a university that is affordable, flexible, and offers high-quality skills, preparing her for future careers. She learns about the impact of climate change and its effect on her community, inspiring a career in the green economy. Entering the workforce, her family is proud of Ama's accomplishments, especially her mother, who decides to continue her education through lifelong learning programs. With smart investments, an additional 3 million people can access tertiary education by 2025. Unfortunately, many children don't have opportunities like Ama's. For this to become a reality for every child, governments need to invest in education reforms, improving lives and fostering economic growth. We need to act now. Join the World Bank Education Coalition for Western and Central Africa, where all girls and boys arrive at school ready to learn, acquire quality education, and enter the job market with the skills that become productive and fulfilled citizens. Say hello to Ama, a curious little girl. Say hello to Ama, a curious little girl who loves to learn, and today is her first day of school. Ama's family prepared her for school by providing her with proper nutrition and an engaging home environment. Success for Ama starts in primary school, where good roads for transportation, clean drinkable water, and toilets help her focus on learning. Ama's teacher has a major impact on her students, but must be supported with training and resources. Because Ama's classroom has regular learning assessments, foundation, she's off to a new secondary school nearby, recently built by her community and in school fees. Over the last decade,
secondary education enrollment has more than doubled in the region, but allowing more students like Ama to graduate requires more investments. With concerted efforts, 4.6 million more girls could attend secondary school by 2025 in Western and Central Africa. Ama passes secondary school with flying colors. She attends a university that is affordable, flexible, and offers high-quality skills, preparing her for future careers. She learns about the impact of climate change and its effect on her community, inspiring a career in the green economy. Entering the workforce, her family is proud of Ama's accomplishments, especially her mother, who decides to continue her education through lifelong learning programs. With smart investments, an additional 3 million people can access tertiary education by 2025. Unfortunately, many children don't have opportunities like Ama's. For this to become a reality for every child, governments need to invest in education reforms. Ladies and gentlemen, distinguished guests, good morning or good afternoon. My name is Idris Elba. Please excuse my dress, my informal setting. I come to you from my home in London. I wish I was there. But at the outset, I'd like to wish and congratulate HE President Bank Group. At the turn of the next century, 1 in every 4 human beings. May I request, please, all of us to stand up as the heads of states are about to get into the venue. Please, may we all stand up. Okay, kindly be seated for another couple of moments. Thank you. They will be here definitely in no time. And thank you for your patience. Thank you very much. I think it's healthy to have a laughter in the morning, so thank you so much. Good afternoon. My name is Idris Elba. Please excuse my dress, my informal setting. I come to you from my home in London. I wish I was there. But at the outset, I'd like to wish and congratulate HE President Samia Suluhu Hassan for convening this critical meeting in collaboration with the World Bank Group. At the turn of the next century, 1 in every 4 human beings will be an African. So the importance of investing in our people could not be more urgent. I believe it was Sir Ken Robinson who said, human resources are like natural resources. They're often buried deep. You have to go looking for them. They're not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves. And it is for this reason that I am very proud to lend my voice and presence to the conversation taking place here and advocate for increased resources towards upskilling African youth. This is a critical mission that will enhance their employability, drive innovation, and contribute to the continent's economic growth. I wish to call upon all of us to aggressively invest in digital literacy,
the digital literacy of our youth by ensuring access to computers, to the internet, training in basic computer skills, coding, data analysis. Additionally, our youth need vocational training and apprenticeships to promote practical skills in areas such as carpentry, plumbing, electrical, agriculture, and hospitality. All of these work very well with my industry. All of these are Africa,
kindly be seated. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President, Republic of Tanzania. Your Excellency Philippe Jacinto Nyusi, President, Republic of Mozambique. Your Excellency Andy Rajoelina, President, Republic of Madagascar. Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President, Republic of Malawi. Your Excellency Carlos Manuel Villanova, President, Democratic Republic of Sao Tome and Principe. Your Excellency President William Ruto of the Republic of Kenya. Your Excellency Dr. Julius Maada Bio, President, Republic of Sierra Leone. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President, Revolutionary Government of Zanzibar. Your Excellency Hussein Abdelgabi Akoy Agani, Vice President, Republic of South Sudan. Your Excellency Mariam Chabi Talata, Vice President, Republic of Benin. Your Excellency Jessica Rose Epel Alupo, Vice President, Republic of Uganda. Your Excellency Molate Nalumango, Vice President, Republic of Zambia. Your Excellency Cleopas Dlamini, Prime Minister, Kingdom of Eswatini. Your Excellency Amza Abdi Bare, Prime Minister, Federal Republic of Somalia. Your Excellency Gervais Ndirakobuka, Prime Minister, Republic of Burundi. Your Excellency Dimeke Mekonnen, Deputy Prime Minister, the Federal Republic of the Democratic Republic of Ethiopia. Your Excellency Olavo Evolino Garcia Correira, Deputy Prime Minister, Republic of Cabo Verde. Your Excellency Abdurrahman Abdulrazak, Chair, Nigeria Governors Forum. Honorable Mohamed Chamfik, Minister of Finance, representing the President of the Union of Comoros, who is also the Chair of the African Union. I would also like to recognize the presence of Madam Victoria Kwakwa, Vice President for East and Southern Africa of the World Bank. I would also like to recognize the presence of Mamta Murthy, Vice President, Human Development at the World Bank. I would also like to recognize the presence of Mama Graça Machel, Deputy Chair of the Elders, heads of delegations from Algeria, Angola, Botswana, Comoros, Djibouti, Democratic Republic of Congo, Egypt, Gabon, Ghana, Ivory Coast, Libya, Namibia, Nigeria, Rwanda, Seychelles, South Africa, Togo, Tunisia, and Zimbabwe. Honorable Ministers present here, Permanent Secretaries, Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, heads of international organizations accredited to Tanzania, distinguished delegates, members of the press, ladies and gentlemen, a very warm good morning to you all. I'm honored to welcome you all to the Africa Human Capital Heads of State Summit, which aims at celebrating our country's achievement in improving human capital, to exchange effective approaches, and to commit to accelerate progress to equip young people to perform to their full potential to contribute to the economic prosperity of our beautiful continent. Your Excellency, it is now my pleasure to invite and pass the floor to the World Bank's Vice President for Eastern and Southern Africa, Dr. Victoria Kwakwa, for a welcoming address.
Can we put our hands together for Dr. Victoria Kwakah as she comes for our welcoming address. Thank you. Thank you. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellencies, Heads of State and Government represented here today, Your Excellencies, Vice Presidents, Deputy Prime Ministers, Excellencies, Heads of Delegations, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, good morning. And warm greetings to all of you. It's a great pleasure and honor to be here together at the inaugural Africa Human Capital Heads of State Summit. I want to thank you, President Samia, and your government for your gracious hospitality in hosting the summit in partnership with the World Bank. Thank you. I'd also like to recognize the kind, technical, and financial support of our partners, the Bill and Melinda Gates Foundation, the Global Finance Facility, the Government of Korea, and the MasterCard Foundation. I want to thank Your Excellencies for coming together to support building a coalition and adopting a consensus on human capital in Africa. We're here with a common and urgent concern and a common sense of responsibility. Africa is facing a human capital crisis. Even before the COVID-19 pandemic, a child born in sub-Saharan Africa could expect to be only 40% as productive as she would be with full education and full health. An intuitive indicator of the crisis is the learning poverty rate, which measures the share of children who cannot read and understand a simple text by age 10. In sub-Saharan Africa, about 89% of children are learning poor. This means that almost 9 out of 10 children are not acquiring the foundational literacy required for further learning. It is no surprise then that for education alone, at the midpoint of the implementation of the Sustainable Development Goals, we're seriously off track in Africa. Some indicators, such as primary school completion, which has increased from 46% in 2000 to nearly 64% in 2021, and youth literacy, which stands at nearly 78% as of 2021, have the potential for recovery. However, others such as access to quality early childhood development and preschool for all, which stands at about 50%, will need a significant and concerted effort to be achieved. This summit is an important opportunity to come together to discuss what we can do to improve human capital outcomes and achieve results at scale. For African nations, the cost of inaction will be extremely high and potentially destabilizing. Without navigating this human capital crisis successfully, African societies and economies risk being trapped in a detrimental cycle of stagnant growth, soaring poverty rates, and increasing inequality.
This situation could potentially escalate the drivers of fragility and conflict as uneducated and low-skilled youth grow increasingly disillusioned. There is also a lot at stake for the global community. By 2050, Africa will represent almost 40% of the children 0 to 14 years and a quarter of the working age population in the world. Improvements in Africa mean improvements for the world. Improving human capital is not for the faint of heart or the impatient. If you allow me to be blunt, human capital is less visible than building a road and requires a longer-term commitment and investments. Yet when we are successful, we transform the lives of generations of children and youth, and the economic return is even higher. And change is possible. During this crisis, we have already experienced success and huge potential. The following examples that I will give are not exhaustive, but illustrate that progress is happening and continues to be possible. On the early years, countries like Rwanda are among the few to meet the Sustainable Development Goal target on malnutrition. It was done through efforts that included an innovative early childhood development intervention, a combination of home-based and community-based modalities. Rwanda dramatically increased its access to early childhood services in only 2 years, from 17% in 2020 to 62% in 2022. The stunting rate is also coming down. When it comes to learning outcomes, Kenya stands as a testament to the power of steadfast commitment to challenging reforms, ranging from curriculum development, provision of textbooks, and effective teacher management. Over the course of many years, through consistency and focus, the country has experienced a decade of substantial progress in learning, including a 50% improvement in reading. In Africa, teacher salaries account for more than 2/3 of government spending in education. Edo State in Nigeria sets a good example of how to increase efficiency of spending, leveraging technology and private sector partnerships. An innovative program equips teachers with tablets and scripted lessons for real-time progress tracking and continuous improvement. An extensive monitoring system fine-tunes resource allocation and has boosted teachers' attendance rates dramatically to 83%. Edo State demonstrates that even on limited budgets, education can deliver maximum value by efficiently harnessing teachers' potential. Innovations through partnerships across sectors have also enabled and accelerated the pace of change. In the Democratic Republic of Congo, increased financing for education and partnerships with non-state providers reduced the cost of education and resulted in 3.7 million additional students enrolled in public primary schools in a short period of time. Empowerment of women and girls is critical for human capital. Zambia shows us how to use social protection programs to protect the human capital of girls. They mitigated the effects of the rising food prices through cash transfers provided through digital payments that enabled 59,000 girls to access secondary education. And we know that representation matters. The 20 member countries participating in the Africa Centers of Excellence initiative across sub-Saharan Africa share our commitment to creating a network of women leaders and innovators in STEM and education fields. Under the leadership of our host, Her Excellency President Samia, Tanzania has also made enormous strides in ensuring that every child
and particularly adolescent mothers, can complete secondary schooling. The country is tackling this challenge in a holistic and coherent way. They are preventing dropout by expanding the school network and implementing an innovative Safe Schools program. At the same time, their new continuation policy is opening the doors of the formal education system to students who have already dropped out and young mothers. As a result, between 2018 and 2022, the number of girls enrolled in lower secondary school increased by 400,000 students, equivalent to a 35% increase in enrollment. We celebrate all these successes. Achieving the transformational changes urgently needed in our education system will require far greater funding. Sub-Saharan African countries currently spend about $280 purchasing power parity for every primary school student, compared to $1,500 in purchasing power parity terms in middle-income countries and about $8,400 in high-income countries. These large differences show that no country in sub-Saharan Africa is likely to effectively address the growing demand for education without significantly increasing their investments in human capital. However, more financing will not solve the problem at hand unless enhanced with it much more effectively, given that teacher salaries are normally the biggest component of education spending. Reforms that make teachers more effective are key to improving the overall efficiency of the sector. Systems need to reward teachers that improve and sustain better teaching practices. The education sector also needs to tackle low teacher motivation and high rates of absenteeism. Having more than 15% of teachers absent from school or not teaching is unacceptable. Beyond this, Ministry of Education need to build their capacity to deploy teachers equitably, ensure they have the teaching and learning material they need to do their jobs effectively, and provide the support they need to improve their teaching skills. Tackling these challenges successfully will improve sector efficiency and are just as critical as mobilizing more funding if national and continental goals for education are to be met. As a development partner, we at the World Bank stand with you at this time of human capital crisis. In addition to the Africa Human Capital Plan that we launched in 2019, we have prepared a new strategy for education in Western and Central Africa and an operational business plan for the Eastern and Southern African countries. We have also increased our financing for human capital. And our commitment to education spans several sectors, including interventions in health, social protection, water and sanitation, transportation, and other sectors that contribute to improving access and quality of schooling for all. Nevertheless, it is your national strategies, your ideas and financing that are the foundation of future progress. It is essential that we formulate a clear and actionable plan that explicitly outlines what it will take to achieve the goals. To make progress, we must break the silos and foster collaboration amongst all stakeholders. We need to develop a platform for action that transcends sectoral boundaries and unites government agencies, domestic partners, and external allies, including the pivotal private sector. That is why events like this one provide a critical opportunity for cooperation and collaboration. Over the last 2 days, we had so many creative ideas and inspirational examples of what can be done to accelerate progress on building human capital. We need to capitalize on the wealth of local ideas and solutions to address the challenges in Africa.
We at the World Bank would like to convene a team of education experts from the continent and policymakers to find how to build on the successes that I've mentioned, to take them to scale, and to propose new ideas and solutions. We would work with regional bodies, individual governments, and our development partners to strengthen and sustain this team and provide global knowledge from other regions to plan and deliver tangible solutions at scale. Accelerating progress in human capital development. We will also review our human capital plan to reflect the Dar es Salaam Declaration. With political will and leadership and commitment from all of you, the highest level, we can together achieve our vision with our collective leadership to make human capital the cornerstone of our country's development strategies. I am confident that we will build strong coalitions and allocate the needed resources to ensure a bright future for Africa, a future where all girls and boys reach their full potential, grow up well-nourished and ready to learn, attain real learning in the classroom, and enter the job market as healthy, skilled, and productive adults. I want to close with a phrase that one of the panelists just said yesterday. Yes, Africa can. There's no more time to waste. Thank you so much. Thank you, Dr. Kwakwa, for your inspirational words and for the work that you and your team, together with the government of Tanzania, have put to make this summit a great success. Your Excellency, I would now like to invite to the podium Honorable Dr. Stergomena Tax, Minister of Foreign Affairs and East Africa Cooperation of the United Republic of Tanzania, for her introductory remarks. Can we put our hands together as she comes to the podium? Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellencies, Heads of State and Government and representatives, Dr. Victoria Kwakwa, World Bank Regional Vice President for the Eastern and Southern Africa, Honorable Ministers, Excellencies, Heads of international organizations and representatives, Excellencies, Heads of diplomatic missions, partners from the private sector, distinguished delegates, media representatives, ladies and gentlemen. It is a great honor and privilege to stand before Your Excellencies to deliver introductory remarks on this special and a momentous occasion of the 2023 Africa Heads of States Human Capital Summit with a theme: accelerating Africa's economic growth, boosting youth productivity by improving learning and skills. That is taking place here in Dar es Salaam, the hub of peace. Your Excellencies, we gather here in recognition of the pivotal role that human capital plays in shaping the present and future of our African societies and economies and the global community at large. Human capital is defined as the knowledge, skills, abilities, and the health of individuals, and is the wealth of any nation. It is the driving force behind innovation, productivity, and the sustainable development. Investing in people is not only a moral imperative, but also an economic necessity. May I therefore take this opportunity to thank Her Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania,
for her visionary decision to host this summit, and the World Bank for affording the United Republic of Tanzania an opportunity to host it. On this note, may I, on behalf of the President of the United Republic of Tanzania, welcome Your Excellencies and all distinguished delegates to Tanzania, and in particular to this very important summit. Your Excellencies, the journey to the African Human Capital Summit started in April 2023, when the United Republic of Tanzania accepted to host the summit. Preparations were then launched by Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, on the 19th of May 2023 in this same venue, during which stakeholders were invited to join the government of Tanzania in preparing for the summit. We are grateful that the invitation sent by Her Excellency the President of the United Republic of Tanzania to African heads of state and the government, international partners, and other stakeholders have been honored graciously. The summit is being attended physically by more than 1,000 participants, representing 44 governments and other partners, and the virtual attendance through various platforms has also enabled extended participation of about 1,300 participants, making a total of 2,300 participants attending this summit. The United Republic of Tanzania values your attendance and the participation, Your Excellencies, and they thank the World Bank for partnering with the United Republic of Tanzania to host this important summit in Tanzania. This positive response is a testimony of the seriousness attached to human capital development and the role it plays in boosting socio-economic growth of our continent. The summit comes at a time when the continent continues to implement Agenda 2063, aiming at transforming Africa into a global powerhouse. To achieve this aspiration, human capital development is a critical component, requiring massive and coordinated efforts by African countries and other partners. This summit is therefore a significant step towards achieving Agenda 2063 and also our pursuit to accelerate the realization of sustainable development goals. The summit provides a platform for sharing knowledge, experiences, and come up with innovative strategies to unleash the power of human capital and the concrete commitments. With the intensive preparations and commitment, as my sister, Madam Victoria said, the political commitment that we have witnessed, we are set for a very successful summit. With these introductory remarks, it is with great humility that I beg to invite Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, to address the summit. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Asante, naomba tukae. May I request the delegates to use their translation tools, because I'm going to talk on my national language. Waheshimiwa wakuu wa nchi na wawakilishi wa wakuu wa nchi, Waheshimiwa makamu wa rais mliopo, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Waheshimiwa mawaziri wakuu mliopo, wakuu wa misafara, Waheshimiwa mawaziri,
Makamu wa Rais wa Benki ya Dunia Dr. Victoria Kwakwa, ambaye ni Makamu wa Rais wa Eastern and Southern Africa. Pia natambua uwepo wa Dr. Mamta Mothi, Vice President for Human Capital Development in the World Bank, na ujumbe wote wa Benki ya Dunia mlioko hapa, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, wawakilishi wa sekta binafsi pamoja na wataalamu mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Ni furaha kubwa kuwakaribisha nyote nchini Tanzania, lakini kuwakaribisha katika ukumbi huu wa mkutano. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fursa hii adhimu ya kukutana hapa ili tuweze kujadiliana na kufikia maazimio kuhusu mada hii muhimu na nyeti kwa maendeleo na mustakabali wa bara letu la Afrika, maendeleo ya rasilimali watu. Tulipokea kwa heshima na fahari kubwa fursa ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu muhimu na adhimu, na kwa kipekee kabisa nitambue na kupongeza kazi kubwa iliyofanywa na serikali kupitia wizara zetu za fedha na wizara mambo ya nje pamoja na Benki ya Dunia, na vile vile nitambue mchango mkubwa uliotolewa na wadhamini katika kufanikisha mkutano huu. Hakika mmeutendea haki mkutano huu kwa maandalizi mazuri sana. Natambua tuna wageni wengi waliosafiri masafa marefu kujiunga nasi leo, na nitumie fursa hii kuwapa pole kwa machovu ya safari na kuwakaribisha Tanzania. Natumai mmepokelewa vyema na mmekirimiwa kwa mila na desturi zetu za Kitanzania. Karibuni sana. Vile vile nitumie fursa hii kuwashukuru waheshimiwa viongozi na washiriki wote kwa kubali mwaliko wangu na kuungana nasi katika mkutano huu muhimu unaobeba kauli mbiu inayosema kuchochea ukuaji wa uchumi Afrika, kuongeza uzalishaji wa vijana kupitia mafunzo na ujuzi, yani accelerating Africa's economic growth, boosting youth productivity by improving learning and skills. Waheshimiwa viongozi, tunakutana leo kujadili ajenda ambayo ndiyo moyo wa mataifa yetu: uwekezaji katika rasilimali watu, hususan vijana. Mkutano wetu huu wa leo utaamua ni aina ipi ya uwekezaji unahitajika ili kuleta tija na kuchochea maendeleo ya bara la Afrika. Hakuna muda mwingine sahihi wa kujadili haya zaidi ya huu tulionao. Kwa kipindi cha zaidi ya muongo mmoja sasa, bara la Afrika limepitia ukuaji na uimarikaji mkubwa wa uchumi au chumi zake katika sekta tofauti. Hali hii ya ukuaji wa uchumi ilifanya bara kuja na misamiati kadhaa, ikiwemo Africa is rising, lakini pia it's African century. Misamiati hii ilitokana na vuguvugu la harakati mbalimbali zilizokuwa zikifanyika ili kulikwamua bara letu la Afrika kutoka kwenye utegemezi wa kiuchumi. Kulifanyika jitihada za maksudi kuhakikisha bara hili linajenga uchumi zake kwa kutumia rasilimali zake ili kuweza kujiletea maendeleo. Kwa baadhi ya nchi na kanda, maendeleo haya, ila kwa baadhi ya nchi maendeleo hayakuonekana au yalionekana kwa kiasi kidogo. Ni jambo la kusikitisha kuwa kwa baadhi ya nchi ukuaji huu wa uchumi haujachangia katika kuhakikisha wanajenga uchumi jumuishi wala kuchochea uzalishaji wa ajira mpya, hususan kwa vijana. Aidha, mbali na ukuaji huu wa uchumi, bado bara la Afrika limeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile uhaba wa chakula, viwango vikubwa vya ukosefu wa ajira, umasikini uliokithiri,
na ukosefu wa usawa kwenye jamii. Ni wazi kuwa bara letu bado linahitaji mageuzi makubwa katika nyanja zote muhimu za uzalishaji na maendeleo. Na haya ndio malengo na madhumuni ya ajenda ya maendeleo ya Afrika tunayoitaka ya mwaka 2063 ambayo imeweka malengo 7, na hapa najielekeza kuyazungumzia malengo 4 ambayo moja ni Afrika ambayo mafanikio yake yanajikita kwenye ukuaji jumuishi wa uchumi na maendeleo endelevu. 2, Afrika yenye utengamano kisiasa kwa kuzingatia fikra za kimajumui na mwelekeo wa kimapinduzi. 3, Afrika inayozingatia misingi ya utawala bora, demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria. Na 4, Afrika ambayo maendeleo yake yanatokana na watu kwa kutumia vipaji vyao, hususan wanawake, vijana, pamoja na kutoa makuzi bora kwa watoto. Na hili ndilo lililotuweka leo hapa. Waheshimiwa viongozi, nimeona niyataje malengo haya 4 ili kuona uzito na dhima ya majukumu yaliyoko mbele yetu na kutafakari ni aina gani ya uongozi na sera zinazohitajika kuhakikisha tunafikia na kutimiza kwa ukamilifu malengo haya. Ni muhimu sisi kama viongozi tuhakikishe kwamba tunaangalia, tunatathmini na kusimamia mageuzi yote muhimu ili kuliwezesha bara hili litumie uwezo na rasilimali zake kujikomboa kiuchumi. Kama nilivyosema awali, mkutano huu unafanyika kwa wakati muafaka, hasa ikizingatiwa kwamba kwa sasa Afrika ndilo bara lenye vijana wengi zaidi. Takwimu zinaonyesha kuwa ifikapo mwaka 2050 Afrika itatoa nchi 10 zenye idadi kubwa zaidi ya vijana duniani. Kwa mujibu wa World Economic Forum, zaidi ya 60% ya watu wa barani Afrika ni vijana walio chini ya miaka 25. Aidha, inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2030 Afrika itakuwa na 42% ya vijana wote duniani, na umri wa wastani wa nchi za Afrika ni chini ya miaka 20. Hii inatuonesha kwamba kuna mambo mengi ya kimaendeleo, hususan kwenye mambo ya afya, ili tuweze pia kukuza wastani wa umri kwa Afrika. Hii inamaanisha kuwa bara letu ni bara lenye watoto na vijana wengi. Kwa tafsiri ya kidemografia, habari hii ni nzuri na vile vile ni mbaya kwetu. Hali hii inaweza kuwa nzuri na yenye tija iwapo tutawekeza kwenye rasilimali watu kwa kuhakikisha uwepo wa afya bora, elimu bora yenye stadi za maisha ili kujenga nguvu kazi yenye tija kama ilivyo kwa wenzetu wa bara la Asia. Hatima yetu inaweza kuwa mbaya. Fanya hivyo, tutaongeza idadi ya vijana wasio na ujuzi, wasioajirika na vijana wa kujiingiza kwenye vitendo viovu vya kihalifu na uvunjifu wa amani. Hivyo basi, kwetu sisi tuliopo hapa leo, tujiulize, je, bara tulilolirithi kwa waasisi wetu waliotafuta uhuru wa Afrika ndilo bara tunalotaka kuwarithisha vizazi vijavyo au wajukuu wetu? Je, Afrika tunayoijenga leo ni yenye uchumi endelevu au uchumi unaodumaa? Tukipata majibu hayo, tutalijenga bara letu vyema zaidi. Vile vile majibu ya masuala haya yatatupa mwelekeo wa sera zetu. Ni wazi kwa viongozi wenye maono hujenga sera zao kwenye maendeleo ya watu na kufuatiwa na maendeleo ya vitu. Na hapa mniruhusu ninukuu maneno ya baba wa taifa hili la Tanzania miaka michache kabla kufariki kwake, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakati akihutubia mkutano wa Umoja wa Mataifa jijini New York. Alisema, na hapa namnukuu,
kwamba development is people. People are the target, creators and beneficiaries of anything known as development. Mwisho wa kunukuu. Kwa tafsiri rahisi, alisema maendeleo ni watu, watu ndio walengwa, ndio waanzilishi na wanufaika wa chochote kinachoitwa maendeleo. Kwa mantiki hiyo, hatuwezi kulikomboa bara letu kiuchumi kama hatutaelekeza nguvu zetu kwenye maendeleo ya rasilimali watu, kwa kuwapa maarifa na ujuzi unaohitajika katika kuyatumia na kuyabadilisha mazingira yao kwa manufaa yao. Waheshimiwa viongozi, tunapozungumzia uwekezaji katika rasilimali watu, ni kuhakikisha kwamba uwekezaji unaanza tangu mtoto anapozaliwa, kwa maana upatikanaji wa lishe bora na chanjo stahiki, ili kuondoa udumavu ambao mara nyingi hupunguza kiwango cha uelewa na uwezo wa kusoma vizuri kwa watoto hao. Ili kuhakikisha tunaweka msingi mzuri wa elimu, tunapaswa kuwa na maandalizi mazuri ya elimu, na hasa elimu ya awali, kwa ajili ya kuandaa watoto kimwili, kiakili, kiismu au kijinsia na kiubunifu. Jambo jingine, ili elimu itoe matokeo chanya, ni lazima kuwa na mitaala yenye kukidhi matakwa ya soko la ajira. Kwa mfano, uwepo wa mapinduzi ya 4 ya viwanda yameleta mabadiliko makubwa katika sekta zetu za afya, elimu, biashara, teknolojia pamoja na mahusiano na mwingiliano wa kijamii, pamoja na usafiri na usafirishaji. Hivyo basi, ni wajibu wetu kuhakikisha Afrika hatuachwi nyuma. Tunazitumia fursa hivi vizuri. Hatuachwi nyuma kama ilivyokuwa kwenye mapinduzi haya ya matatu yaliyopita. Mapinduzi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Haya ya 4, Afrika ni wakati wetu kuyatumia vizuri. Muasisi wa taifa huru la Afrika Kusini, hayati Mzee Nelson Mandela, alisema, na mimi namnukuu, "Education is the most powerful weapon you can use to change the world." Akimaanisha kuwa elimu ndio silaha yenye nguvu zaidi inayoweza kutumika kubadilisha ulimwengu. Na hapa nichukue fursa hii kueleza umma huu baadhi ya hatua ambazo nchi yetu Tanzania imechukua ili kukuza na kuendeleza rasilimali watu. Moja, tumeamua kutenga fedha nyingi kwa ajili ya afua mbalimbali za lishe na huduma za afya ya uzazi wa mama na mtoto. Na katika hili, mimi kama rais wa nchi nimeingia mikataba na wakuu wa mikoa, kila mkuu wa mkoa kuhakikisha anawajibika ipasavyo katika eneo hili. Lakini la pili ni kuanzisha vituo vya elimu ya awali, yani Early Childhood Development Centers, ambayo tunaendelea kuvieneza nchi nzima. La tatu ni mapitio na maboresho ya sera ya elimu, mitaala na programu za mafunzo, ili ziendane na mazingira pamoja na mahitaji ya sasa ya maendeleo. La 4 ni uanzishwaji wa mfuko wa kusaidia kaya maskini ujulikanao kama Tanzania Social Action Fund, TASAF. Lengo la mfuko huu ni kupunguza umaskini na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na elimu. Tangu mwaka 2000 zaidi ya kaya milioni 1 zimenufaika na zaidi ya miradi 731 ya miundo mbinu mbalimbali ya elimu, afya, maji safi na salama, kilimo na mazingira, njia za usafiri na usafirishaji zimetekelezwa. Jengine ni uanzishwaji wa programu ya elimu bila malipo kwenye ngazi za elimu ya awali, elimu ya msingi na hadi sekondari. Watoto wetu wanasoma bila kulipa. Lakini la 6 ni uwekezaji kwenye elimu ya ufundi na mafunzo ya mali, yani vocational education and training, ikiwa ni pamoja na kutoa ujuzi bobezi ili kuongeza tija, ushindani na uwezo wa ndani katika kutumia rasilimali za nchi yetu. 7, kuwezesha vijana kiuchumi
Kupitia mikopo inayotolewa na halmashauri, mikopo hii tunatoa 4%. Tumezitaka halmashauri kutenga 10% ya mapato yao ya ndani. 4% inatumika kwa kuwakopesha vijana, 4% inatumika kuwakopesha wanawake, na 2% inatumika kuwakopesha watu wenye ulemavu. Jambo la 8 ni kuruhusu watoto walioacha masomo, hasa wa kike waliopata ujauzito, kuweza kurudi tena shuleni na kuendelea na masomo yao. Na hapa nataka niseme kwamba jaribio hili lilianza kule Zanzibar, na furaha kusema kwamba kuna watoto ambao walirudi kuanzia form 1 kidato cha 4, wamemaliza university na sasa wako vizuri. Kwa hiyo ni fursa nzuri ya kuwarudisha watoto shuleni. Lakini pia kupitia wizara yetu ya kilimo, tuna programu maalum inayoitwa Building a Better Tomorrow kwa ajili ya vijana kujishughulisha na shughuli za kilimo, ufugaji na uvuvi, ili kujenga vyema sekta ya kilimo na kufanya sekta hii iweze kuchangia kwa 10% kutoka 4% inayochangia sasa hivi katika uchumi wetu wa taifa. Waheshimiwa viongozi, nimezungumza masuala mengi na kwa kirefu. Sasa naomba mniruhusu niataje kwa mahsusi na kwa muhtasari maeneo muhimu yanaweza kutusaidia kuboresha rasilimali watu ya Afrika ili atusaidie kuongeza mijadala yetu tukiwa hapa. Kwanza, lazima tujidhatiti kutumia rasilimali watu tulionayo kwa manufaa yetu, kwa maana ya reaping the demographic dividend. Idadi kubwa ya vijana tulionayo Afrika ni fursa ya pekee kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi. Badala ya kuacha vijana hawa wakross hizo bahari, wapigwe njiani, wazamishwe kwamba wanakwenda Europe kutafuta maisha bora, maisha bora watayapata Afrika tukiwaendeleza. Lakini la pili, lazima tuwafundishe watoto wetu kuhusu uzazi wa mpangilio. Kama nilivyosema, Afrika population yetu ni kubwa sana, na population hii inaweza ikatuletea tija au ikatuletea mambo yasiyofaa kama hatukuitumia vizuri. La tatu, kuongeza manufaa kutokana na elimu na mafunzo tunayoyatoa katika nchi zetu. Tuhakikishe elimu tunayoitoa inawapa uwezo vijana wetu kuongeza tija na kujenga uchumi wetu. 4, kuongeza uwekezaji katika sekta nyingine zinazoleta ufanisi katika huduma za elimu na afya. Ni lazima kuwekeza katika miundombinu kama vile njia za usafiri na usafirishaji, kuongeza nishati au umeme, maji safi na usafi wa mazingira. Haya yote tukiyaboresha yanaweza kutusukuma katika kutoa huduma za afya na elimu ili ziwafikie watu wote na ziwe endelevu. Jambo la 5 ni utekelezaji wa programu za hifadhi ya jamii katika uzalishaji, yani implementing productive social safety nets programs katika nchi zetu. Waheshimiwa viongozi, kuzifungua fursa katika kuitumia rasilimali watu ya Afrika ni wajibu wa kimaadili na ni sharti muhimu la kiuchumi, kwani kwa kuwekeza katika hifadhi ya jamii, kuongeza rasilimali fedha kwenye elimu na maendeleo ya rasilimali watu, tunaweza kuijenga Afrika yenye mafanikio jumuishi. Kwa hivyo, inatupasa tuunganishe nguvu za serikali, asasi za kiraia na sekta binafsi ili kufanya uwekezaji unaohitajika na kujenga mazingira wezeshi ya kukua na kuendelea kwa rasilimali hii muhimu ambayo ni watu wetu, vijana wetu. Kwa pamoja tunaweza kujenga mustakabali mwema wa Afrika kwa kuhakikisha ndoto za vijana wetu zinatimia. Waheshimiwa viongozi, wakati nikihitimisha, nisisitize kwamba suala la maendeleo ya rasilimali watu wa Afrika haliwezi kuja kwa kubahatisha na halina mbadala.
lazima tuwe na mipango madhubuti ya kuhakikisha rasilimali watu Afrika inaendelezwa kwa manufaa ya bara hili na kwa maendeleo yetu. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niseme wakati ni sasa. Inawezekana kila mmoja atekeleze jukumu lake kwa nafasi yake, tuendeleze bara letu Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. May I request you to stand up and we clap our hands. Please be seated. Asante sana. Wakati ni sasa, inawezekana. Can we all say that? The time is now, it is possible. The time is now. Thank you so much, Your Excellency, for your leadership and for bringing the continent together for this important Human Capital Heads of State Summit here in Dar es Salaam, Tanzania. Excellencies, up next we have a video that is going to set the stage on how focusing on learning and skills will help propel human capital-led economic growth in Africa. After the video, I will have the honor to invite World Bank Vice President for Human Development, Dr. Mamta Murthy, to give us a deeper reflection of this video. But for now, distinguished delegates, excellencies, is the video. Thank you. The last 30 years saw a largely positive economic story for sub-Saharan Africa. Economies grew and the proportion of the population living below the poverty line declined. Africa made great progress in health outcomes and life expectancy has grown over the last 50 years. Child mortality declined and the chances of a 15-year-old surviving to age 60 improved. Senegal and Ghana reduced stunting, which is defined as impaired growth and development of children due to poor nutrition, repeated infection, and inadequate psychological stimulation. Stunting affects learning, productivity, and leads to low wages in adulthood. Liberia, Rwanda, and Malawi were able to reduce under 5 mortality by 2/3 in the last 2 decades. Over the last 2 decades, Kenya and the Seychelles have made consistent strategic investments in health and education with significant results. Select countries record higher secondary school access and completion rates than the regional average. This raises the future productivity of current cohorts as measured by the Human Capital Index. Paired with favorable demographics, these countries are well positioned to reap a demographic dividend driven by high levels of human capital to accompany other investments. However, there were significant differences across the countries in national income, natural resources, fragility and conflict, and urbanization, among others. A key feature of Africa's growth experience has been the diversity driven by regional heterogeneity, with some countries growing faster than others. As these developments progressed, its population grew from around 180 million people in 1950 to more than 1 billion now, and is projected to grow to slightly more than 2 billion people by the late 2040s. Although the region has grown economically, this was not enough to deliver rapid per capita income growth. Africa is still the poorest region and lags in key human capital indicators like learning, out-of-school children, stunting, and the proportion of youth with appropriate skills. Still, a significant proportion of children on the continent cannot read, more than half of whom are women, which further limits their participation in the labor market.
Africa is at a critical juncture in its economic growth journey in a rapidly changing world driven by technology and digital advancement. Jobs will be digitally focused and require new skills. While global populations will continue to grow, the overall growth rate is slowing and the world's population is aging. However, Sub-Saharan Africa's unique demographics offer both hopes and risks. With timely strategic investment, Sub-Saharan Africa has a real opportunity to use its biggest asset, its people, as a key driver for growth. Hope can be seen through a potential economic and demographic dividend with changing dependency ratios. But with a rapidly increasing population of young people and workers who will need education and jobs, Sub-Saharan Africa is the only region with an increasing working age population. The youth population in India and China are declining, while that in Sub-Saharan Africa is increasing. By 2075, Africa will stand out as an extraordinary hub of human activity, with almost a third of all people on Earth projected to call this continent home. The working age population is surging at remarkable speeds. By 2035, there will be 450 million more workers joining the labor market, with only 100 million jobs being available at the current rate. Sustained economic growth, fueled by a youthful population, will not be realized automatically. It requires private sector partnerships and bundles of multi-sector, time-sensitive policies for job creation. These policies must equip youth with relevant skills in STEM to meet the demands of future jobs. These will be policies that keep people at the center. Strategic and sustained human capital investments can accelerate economic growth, build resilient systems, and strengthen social cohesion. The East Asian tiger countries, like South Korea, Malaysia, and Singapore, demonstrate that sustained strategic investment in human capital contributed to between 1/3 and half of all economic growth. The miracle of the East Asian growth story highlights the importance of investing in people. There was an assumption that these economies grew before the governments had enough resources to invest in people. But there is clear evidence that investments in public health and education predated faster economic growth. A healthier, better educated population will contribute to faster economic growth. As families become more assured that their children were likely to survive and thrive, they chose to have smaller families, ensuring that households and governments could increase investment. More educated parents were better skilled and could contribute more to the labor market. The experience of East Asian tigers makes our understanding of what drives development more complete. The old consensus was that investments in physical capital, such as dams, roads, and irrigation systems, were the main drivers of economic growth. But the rates of return varied from country to country. This variability was attributed to supporting economic policies, including trade, regional integration, and enterprise ownership. We have learned that robust economic growth and development are a combination of smart physical infrastructure investments, appropriate economic policies, and timely and sustained human capital investments. We've covered how investment in human capital accelerates economic growth. So let's take a closer look at the next important accelerator in human capital: resilient systems. Robust development means countries are building national systems that can withstand shocks like economic downturns, debt crisis, conflict, learning losses, epidemics, droughts, and floods. Despite Sub-Saharan Africa's last 20 years of variable economic growth, the region has seen frequent shocks and setbacks. The COVID-19 pandemic is not the first health shock in the region.
The Ebola epidemic devastated parts of Africa, and before that, HIV or AIDS had a substantial and long-term negative impact on all aspects of development. Shocks at any stage of life, be they economic, climate-related, or health-focused, increase population vulnerability and erode human capital. Shocks put households at risk economically, requiring a more significant governmental response to help stabilize the economy. Sub-Saharan Africa is also especially vulnerable to climate change, which will likely be more devastating to poorer households. All of these shocks disrupt and reduce investments in human capital, test government systems, and stretch meager financing. Human capital builds the resolve of households to withstand climate shocks and contribute to a more livable planet. Human capital investment for system resilience can include social protection systems, targeting assistance, social work and services programs, adaptive education systems, and resilient public health systems. Investments in human capital also help equalize opportunity. Research shows that countries with lower levels of inequality tend to experience faster growth and address inequality. More equitable human capital endowments are important growth drivers, and highly unequal countries experience growth slowdown upon reaching middle income status. A key lesson is that strategic human capital spending can reduce inequality. A misdirected spending on human capital, on the other hand, can increase inequality, hence affecting growth. The evidence is clear. Equal countries tend to experience faster growth. Human capital investments are central to strengthening social cohesion, our final important accelerator. Social cohesion is critical for every country, but is especially important in the context of violence, conflict, and fragility. The delivery of education, healthcare, water sanitation, and justice and security provide the glue that binds a state and a society. At a basic level, providing a range of quality social services that address the population's needs is an important step in building trust in the role of government. To strengthen social cohesion, service delivery solutions should address and correct inequalities across income groups, ethnicities, religions, and linguistic lines. Nations that make smart and equitable investments in human capital through robust education, health and social programs accelerate growth and ensure that women are fully empowered to contribute to economic growth. Evidence shows that strategic investments in human capital and people set the stage for economic growth. Africa's future depends on the choices made at this juncture in its history. The increasing proportion of young people need to be skilled, and the right policies are needed to ensure these young people will have jobs. We can shape our future with collective focus, resolve, partnerships, and investment. Africa is at a unique moment in its history. How can we partner to ensure Africa reaps its demographic dividend for growth and jobs? Thank you very much. And from the video, and as we gather to celebrate these achievements and successes that our nations have made so far, I would now like to invite to the podium Dr. Mamta Murthy to give more context on our continent. Distinguished delegates, Your Excellencies, ladies and gentlemen, let's put our hands together for Dr. Mamta Murthy.
Vice President on the movie that you just saw, and I'm going to offer you just 5 reflections. The first thing I would like you to take away from the movie is that human capital is an incredibly important source of economic growth. So if you look at the difference between rich and poor countries, anywhere between 1/3. Now, you know, researchers always quibble about methodology and that kind of thing, and some will question how much of what is being attributed to human capital is actually the result of infrastructure or trade policy or other things. But even if we accept all those quibbles, at least 1/3 of the difference between rich and poor countries can be attributed to human capital, and that's a huge difference. It's also a difference that we know we can work on, and that's why it's a very actionable item, and I'm delighted to be addressing heads of government, vice presidents, presidents, and others, because we can act on this together. The second thing I want to say is that there has been progress in Africa on the issue of human capital. We heard from a number of delegations, from ministers. There has been remarkable progress. Let me give you one statistic. If we look at the population of sub-Saharan Africa that is over 25 years of age, right, so they've completed their education, well, the average years of schooling has gone up from 3.5 years of schooling to over 5.5 years of schooling in the past 20 years. That's an enormous increase in just years of schooling. Remember, for a population that has been growing quite rapidly. So I hope that fixes in your mind that there has been huge progress. The challenge, of course, lies with the quality of schooling. The quality of schooling is not as high as it should be. Again, if we look at children in school today in sub-Saharan Africa, they can expect, because of the expansion in schooling that many of you in the audience have been responsible for, a child today in sub-Saharan Africa can expect to achieve at least 9 years of schooling because of the policies that are in place. But because the quality of schooling is poor, about 45 to 50% of that is lost. So the equivalent number of years of schooling is not 9, it's 4.5. It's about half of that, because very little is being learnt in school. Children can progress through school, but it doesn't mean that they leave school having learnt everything they should. To contrast that with another continent that I know well and Victoria knows well, East Asia and the Pacific, an average child today in East Asia and the Pacific can expect to go through 12 years of schooling. There too, there are issues with quality. So about 30% of that schooling is lost because the quality is not high. But if you take away 30% from 12, that's still 9 years of schooling. So in Africa, there are 2 challenges, both to increase the years of schooling and to improve quality. That's a double challenge. That's a difficult challenge because it's a double challenge. It requires resources and it requires improving learning in school. I'm going to come to the resources, but let me first talk about improving learning in school, because as I said before, this is an actionable thing. This is something that can be done. There is a lot that has been learned within Africa and from outside Africa on how to improve learning in school. Let me touch upon just a few things, actually drawing on the excellent panel discussion that we had yesterday with ministers of health, ministers of education, and ministers of labor and social welfare. I'm going to mention only 3 things. These are not silver bullets, but they are ideas I want you to take away. First, learning happens in school, but children have to be prepared to learn before they come to school. When we're talking about learning in school, it's very important to build the foundations.
And the foundation of learning, all learning, is being able to read. Being able to read is the thing that needs to be emphasized in the early years, in primary school. And there's a lot that can be done by simplifying the curriculum and focusing it on the foundational elements of reading. And there are many countries in Africa that are doing this. There's Kenya, there's Mozambique, there's Niger, there's Edo State of Nigeria, there's Rwanda. These are very good things to be doing and are worthy of replication. But beyond wanting to teach the fundamentals, it doesn't help if the teacher is not in the classroom, if the teacher is not supported in delivering learning in the classroom. And some of the ministers yesterday spoke about this. Teacher presence and support to the teacher for delivering the foundational elements of learning in the classroom are extremely important. And finally, there is the issue of language, and President Suluhu mentioned this in her remarks. Africa is a continent of many languages. Many children come to school speaking a language at home and then being expected to read in a different language in school. So there is an issue around teaching reading in the mother tongue, which is still a challenge in the continent. So I leave you with just these three ideas: foundational learning, emphasizing reading, supporting the teacher to deliver learning in the classroom, both by being present and by being supported with the right coaching, with the right in-service training, with the right materials. And finally, the language of instruction, the first language that the child encounters in school. Now let me talk about readiness for learning. Children arrive in school, but they need to be ready to learn. And that is where nutrition in the early years, that's where cognitive development and stimulation before entering school matters. This is the reason why pre-primary school matters and early childhood development matters. Many countries have made progress in trying to expand early childhood development, but it's not enough. Yesterday, we heard a very good example from the minister from Rwanda who talked about low-cost, community-based expansion of early childhood development. This is very promising. This expansion can occur rapidly, and it can have an impact on both nutrition and cognitive readiness to learn when children enter school. One doesn't need a Mercedes-Benz of early childhood development. One needs the right interventions in early childhood development in order to have readiness for school. The last point I want to make is really about post-basic education and secondary and TVET and higher education. We had some discussions about this yesterday. If human capital is built through early childhood development, through good basic education, young people still need skills that are relevant for the labor market. We've seen a lot of expansion in post-secondary education, which is not particularly relevant to the needs of the labor market. A stronger emphasis on relevance by involving the private sector, involving business leaders in helping devising a curriculum that is relevant to the needs of the labor market is extremely important. But the skills that are needed go beyond technical skills. They also the skills that are needed are also behavioral. They also relate to things like teamwork, critical thinking, problem solving, the things that are needed for the fourth industrial revolution, as Her Excellency Samia Suluhu mentioned. Again, this is an area that can be worked on. We had very good examples from many of the ministers yesterday on the way in which post-secondary education is being linked to the needs of the labor market. I want to move on to the issue of resources because, as I said at the outset,
Africa faces a double challenge, the need to both increase the number of years of schooling, but also increase quality. Many of the elements of quality actually do not involve a huge additional fiscal cost. It's the expansion of access which is costly. And this is where the need for resources comes. Now, the majority of resources for the expansion and access to education will have to come domestically. And for this, countries need to strengthen domestic resource mobilization, as well as increase the priority given to education. But beyond the volume of resources, there's also the issue of resource use and effectiveness of resource use. It's very easy to talk about waste, and because sectors like education and health and social protection take up such a large share of the government budget, it's very easy to say, oh, well, there's a lot of wasteful spending. To my mind, what is wasteful is if a child is in the classroom and is not ready to learn. That is why making sure that early childhood investments are made is very important, because this is what makes spending on basic education effective. What's wasteful is spending money on basic education if children are not learning. That's why the spending that needs to happen on basic education needs to be directed towards achieving stronger and better learning outcomes. Similarly, if there's spending on post-secondary and it doesn't result in the kinds of skills that are needed for young people to acquire jobs, on learning and employability, to my mind, is a very good way of approaching the issue of effectiveness of resource use. I want to conclude, and I want to say that what has made me very enthusiastic over these past 2 days is the commitment that I have seen from everybody, from national authorities, from the private sector, from development partners, to make a huge dent on this issue of improving outcomes and expanding access to services. This makes me very positive and very confident. We've also heard excellent examples of things that work. The panel yesterday, I believe, was very inspiring to all of us. My wish at the end of this summit is that everybody goes away with the intention that the examples that we heard now, which are sporadic and are uncommon, my wish is that these become common, and that when we meet in 3 or 4 or 5 years' time, many of these examples are replicated. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Murthy, for your insightful thoughts that provide a lot of things to ponder on for the coming couple of hours. But also, it really sets up well for the next panel discussion, where we are going to have our distinguished heads of states to ponder on Africa's prosperity depends on its youthful demographics. How can Africa utilize its young population fully to achieve Agenda 2063? Excellencies, I'm honored now to invite to the stage the following heads of state for the first panel discussion, as I'd mentioned, looking onto Africa's prosperity that depends on its youthful demographics. How can Africa utilize its young population fully to achieve Agenda 2063? Allow me and join me to welcome to the stage Your Excellency Philippe Jacinto Nyusi, the President, Republic of Mozambique. And as he comes, may I also invite His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President, Republic of Malawi. As he comes to the stage, Excellencies,
Delegates, ladies and gentlemen, let's put our hands together for His Excellency Carlos Manuel Villanova, President, Democratic Republic of Sao Tome and Principe. And as it comes, last but not least, I would like to invite to the stage, and let's put our hands together for His Excellency Olavo Avelino Garcia Correira, Deputy Prime Minister, Republic of Cape Verde. And to moderate these wonderful sessions, allow me, distinguished delegates, ladies and gentlemen, to turn the floor over to CNBC Africa's Editor-in-Chief, Mr. Godfrey Mutitswa, to moderate the next two sessions. Let's put our hands together for Mr. Godfrey of CNBC. A very good morning, ladies and gentlemen, Your Excellencies. I am hoping I have observed all the diplomatic notes that are important. I'm a storyteller, and I'm very privileged here, and I really feel a sense of belonging to be asked to this august gathering on a very important topic for our country. Yes, our country, Africa. I feel it's one of those occasions where I can say without contradiction that Africa is a country, for our problems are similar. We, as you have heard, all of you this morning, have the lowest average human capital index rating in the world at 89%. And our challenges are common. All of us, wherever you look, we face rising inflation, we face rising indebtedness in our households, in our governments. And we also know that, in addition to that, we know that inflation and unemployment are increasing. But at the same time, consistently throughout the continent, we also have the largest and the youngest population in the world, which is what brings us here today. Your Excellencies, let me spell out what my role is today here. By the end of this session, I've been told I must get a measurable commitment from all of you, just one, on advancing our youth agenda to achieve the long spoken about youth dividend. I also have been instructed to provide each of you with 5 minutes. And I know this is a particularly difficult one because you have important messages that you need to communicate. But for the purpose of getting the messages that we would like, that are going to be used to fill all the gaps that we had here this morning, I've been given 5 minutes for all of you. And you will see me lifting my eyebrow. It might be a shoulder, it might be a grunting. I will certainly do my best to try to live within the 5 minutes. But I do not want to leave the important messages that you need to leave with me here. Otherwise, I will be in trouble. And then lastly, out of each of you, I'm also hoping that I will be able to get 3 takeaways that I share with the organizers of our debate today. So please, Your Excellencies, please help me. I promise to vote for you when you call for the reform of the United Nations in New York the next time you are at UNGA. Let me start first of all with the first set of questions. And this question, I am posing it to Your Excellency, the President of Mozambique, President Filipe Nyusi. Let me just get your question.
My notes are letting me down here. Okay. I have it. Your Excellency, we know that in each of our countries, half the population is female. We also know that our ladies are the most entrepreneurial on the continent. The statistics are there actually from the African Development Bank. And we also know that they are very, very responsible with their finances. So I want to know what you are doing to improve the female labor force participation. And I dare say even in that entrepreneurial field as well, where they are laboring without participation and beating the men, what more can we do to get the ladies to be more participative than they are currently? Thank you. Allow me also to use the official language of Mozambique, Portuguese. Samahani ndugu zangu, nitasema Kireno leo kwa shauri, nataka wananchi pia Mozambiki wasikie. Asanteni. Caros colegas, chefes de Estado, chefes das delegações, doutora Mônica, vice-presidente do Banco Mundial, todos os presentes. Primeiro quero agradecer a oportunidade que os organizadores, neste caso concreto a Tanzânia e o Banco Mundial, nos dá para podermos partilhar experiências no âmbito de capital humano. Esta é matéria fundamental porque é a base do desenvolvimento dos nossos países. Eu vou escolher o caso de Moçambique como caso de estudo. Nós em Moçambique agora somos cerca de 32 bilhões de moçambicanos. Destes, 52% são jovens, mas também 51% são mulheres. A pergunta que me coloca concretamente o que fazemos para empoderamento, para o desenvolvimento do capital humano, concretamente para a mulher, ela é uma pergunta que não é isolada. Precisamos de teorias do que é preciso fazer. Primeiro precisamos de garantir a vida, boa vida ou a vida de qualidade para todos os nossos compatriotas, mas sobretudo para as novas gerações. Para isso é preciso facilitar as condições, como acabamos de dizer aqui, ter água,
program, and over 14,000 graduates have benefited since 2018. And in addressing skills mismatch, we have established public-private sector skills dialogue forums to enhance interactions between training institutions and the industry. And we have also started reviewing the national job creation strategy to incorporate areas of high value chains, such as macadamia, cassava, sugar, with enormous potential for job creation. In terms of science, technology, and innovation, we want to improve access to skills development. We've introduced TEVIT mobile vans, outreach program targeting communities in hard-to-reach areas. We also established business incubation centers like design studios, innovation hubs, garages, maker spaces, industrial parks, fabrication labs in universities and other designated places. This aims at providing hand-holding services to micro, small, and medium enterprises, SMEs, young innovators, and inventors. We've constructed special labs infrastructure in universities. And for national priority areas like mining for mineral exploration, identification and beneficiation, radio analytical lab for the standards body. And finally, we have rolled out the Unified Beneficiary Register, UBR, for e-payment, so that we can consolidate, make sure that social protection and productive programs such as social cash transfers, bursaries, vulnerable students, climate smart, enhanced public works, and affordable input program, AIP, can be consolidated to reduce targeting costs. In health and nutrition, we have reduced adolescent fertility rate from 15.2% in 2019 to 13.6% in 2021 through youth-friendly services, and we are targeting to hit 12% by 2030. Through the example of Chipatala Chapafoni, is like you can get help using your phone for medical services. And we have also made strides in improving health outcomes. For instance, life expectancy has increased from 55.6 years to 64.7 years between 2010 and 2020. Maternal mortality ratio from 439 deaths per 1,000 live births to 349 deaths per 1,000 live deaths in 7 years. Yeah. And our target is 110 per 1,000 by 2030. Sure. So the reduction in under 5 mortality rate also from 84.2 deaths per 1,000 live births in 2010 to 38.6 deaths per 1,000 live births in 2020. So we can go on, and these reductions, we believe that by 2020, we believe that by 2030, we will have reduced more, so that stunting, stunting that was 35.35% in children under 5 years in 2020 is now 20.65 points lower than it was in 1992. Yeah. So this is the thing, and now we have the action plan to move forward. But food security, job creation, and wealth creation, these are things that we want to focus on. Yeah. Ladies and gentlemen, His Excellency, President Chakwera. Thank you, Mr. President. So clearly you put together the plans, which sets up very nicely my next question, which is around the environment that African governments, including yourselves, find yourself in, where resources are scarce and you need partnerships for you to be able to move forward. So my question to you is, how are you going to be able to meet this challenge, given the challenge around resources? And I'm asking the question very much aware that, of course, the President, the World Bank is here, and many other partners that are willing to work with African governments to try to make sure that you are able to meet the goals and the targets that you have so eloquently spelled out.
So thank you very much, Mr. Moderator. And that is a critical question, but we are addressing this in terms of 4 dimensions: fiscal targeting and spending, and then managing the population, and thirdly, increasing domestic revenue, and fourthly, building strategic and sustainable partnerships. And in terms of fiscal targeting and spending, efficient allocation and utilization of available resources, because in order for us to ensure efficiency in allocation of resources and improve planning, we have adopted the metrics commitment, control, and quota allotments. All government contracts are now processed from the system, which has reduced arrears for government and improved planning. Ministries, departments, and agencies, MDAs, are now able to plan properly to the quota allotment in funding. And this is, of course, not pleasing to everyone, but we have to make sure we prioritize. This has improved accounting of government assets at both central and local levels by tagging government assets. We've also linked integrated financial management information systems, or IFMIS, to the human resource management system to address the problem payroll fraud. However, there's need to build the capacity of the officers at all levels and tag all government assets countrywide in order for us to fully roll out the initiative. But in fiscal targeting, we have prioritized fiscal targeting in order to achieve more with the little resources we have. Sectors that have a multiplier effect are targeted, and more resources are allocated towards those sectors. For example, we are heavily investing in the education sector, as witnessed in the continued support towards the new Global Compact on education financing, where we are sustaining allocation of at least 15 to 20% of national budget. Our government will therefore continue prioritizing sectors that advances human capital, including health, youth, education, labor, and gender, and then manage the population. We believe that we are doing it because now we can see a decline in terms of fertility rates, and through youth-friendly services, we've seen from 15.2% in 2019 to 13.6% in 2021, and so these we will include. But we have to increase domestic revenue base, and we are also using digitalization to achieve the same. Building partnerships with, like, development partners, the World Bank, private sector, philanthropic organizations. These are the issues that we are wanting to follow to address that. It's a good challenge that we have youthful population, but we can also sustainably use it to make sure that Africa's development depends on that. Absolutely. Thank you very much, Your Excellency. Please, happy to applaud His Excellency, the President of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera. Let's move on. Your Excellency, thank you very much for your discipline with time. I totally appreciate it. We're still within time. Let me come to you, Your Excellency. That's Carlos Emmanuel Villanova, President of the Republic of Sao Tome and Principe. I'm not putting pressure on you by talking about time. I'm just saying I'm very happy with the progress that we have made. May I invite you to share with the summit your initial thoughts on the general discussion that we are having here around making sure that we are able to harness that youth dividend. We've spoken so much about the continent. Muito obrigado. Eu tomo também a liberdade de me expressar na minha língua oficial e peço a todos os presentes que possam usar os equipamentos disponíveis para nos poder acompanhar. Bom, cumprimento as excelências dos senhores presidentes da República, chefes de Estado,
aqui presentes, vice-presidentes, chefes de delegação, todos os distintos wa serikali, wajumbe wote, mabibi na mabwana. Ni kweli kabisa kwamba tuko hapa kujadili. É muito importante para os nossos países, para o continente. Todos os que me antecederam, todos os debates já e discussões havidas mostram-nos que muito do que estamos aqui a fazer são comuns a todos os nossos países. O capital humano de que dispomos é enorme, é como a água, é vida, mas também pode matar. E, portanto, nós temos que saber lidar com este capital humano. Tunahitaji kuweza kufahamu namna ya kushughulikia mtaji wa rasilimali wetu ambao tunao na kuona thamani yake, na hii inahitaji kuakisi mabadiliko mbalimbali, kuweka mtu katika kiini cha maendeleo. Kwetu Sao Tome naweza nikasema takwimu zinatupatia idadi muhimu inayoonyesha kwamba nusu ya watu wetu ni wana umri chini ya miaka 35. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba mali hii inatakiwa iweze kutumika vema, na ikitumika vema kama nilivyosema hapo awali, kama haijatumika vema itakuwa tatizo. Tunachokihitaji sasa ni kutekeleza mabadiliko na sera za kimkakati zitakazotuwezesha kuwahamasisha tangu mwanzoni tunachokiita kunufaika na gawio la rasilimali watu, na tunafikiria kulipata ndani ya muda mfupi. Hasa ndani ya muda huu pia tutafanyia kazi swala la utengenezaji sera ambazo zitajielekeza katika kupata gawio la rasilimali watu kama mtaji. Hili pia linatupeleka katika kutafakari juu ya rasilimali watu, mahitaji na mabadiliko ambayo tutakayoyafanya na kuweza kutekeleza tangu mwanzo mabadiliko ya viongozi ili kutekeleza hatua mbalimbali za kisera ambazo viongozi, acha niangalie nukuu zangu, ambazo zitatuongoza katika sera za uwekezaji ambazo pia tunasema ni fursa. Kwa mfano nchini kwetu Sao Tome, utalii ni sekta ambayo inaweza ikanufaika na uchumi wa kitaifa, lakini pia katika uwekezaji wa ndani ya nchi, katika ubadilishaji wa bidhaa za kilimo. Kwetu sisi ni nchi ndogo ambayo ina watu wengi, kwa hivyo hatuwezi kufikiria swala la kuzalisha mazao ya chakula kwa wingi, lakini tunaweza hasa kwa kuuza nje ya nchi, kwa sababu hatuwezi. Kwa hiyo wakati hatuwezi pia kutatua tatizo letu la ndani. Kwa hivyo tunatakiwa tutoke kwenye kilimo kimoja na kuendelea na mazao mengine kama kahawa ambayo inafanyika kwa njia ya kibiolojia, ambapo pia ni faida kubwa katika ubora wa mazao. Na lingine ni kwamba hii tayari ni mchakato katika ndani yetu, nchi yetu, ili kuweza kuchakata mazao ili kuweza kuendelea kutoa nje ya mipaka ya nchi yetu kama zao la chocolate. Lakini pia kuna falsafa ambayo tunaweza kusema ni mpya za kuzitambulisha kama pilipili na vanilla. Então,
transformamos e entramos na produção de licores à base de frutas. Bom, isto para dizer que também é uma forma de criar, de inovar e permitir que nessa camada jovem que temos um certo incentivo de empreendedorismo. Por quê? Porque o governo São Tomé e Príncipe, em alinhamento com as políticas econômicas do país, introduziu nas escolas o tema empreendedorismo. Nós introduzimos empreendedorismo no sentido de fazer um apelo para que esses próprios jovens, o próprio capital que temos à disposição, também possa, a partir daí, investir, empreender em outras áreas da proteção do ambiente e da transição. Nyuga mbalimbali za utunzaji wa mazingira na uchakataji mali. Yes, please, if you can round up. Ok, to conclude. Yes, Your Ok, Excellency. e a educação, é claro, eu gostaria de falar um bocadinho mais da educação para dizer que é uma aposta. Nós precisamos de ter uma educação de qualidade para o desenvolvimento nacional. Felizmente para nós estamos a falar de um país que tem taxas de literacia muito elevadas. As nossas taxas mais baixas situam-se em 95%, portanto estamos muito bem nesse sentido. O que nos incomoda e preocupa é de facto a qualidade do ensino, e essa qualidade leva-nos a ter que introduzir centros universitários ou polos universitários com valência internacional para procurarmos competências. Mtazamaji wa TBC1, bado ni Rais Carlos Villanova, rais wa Sao Tome, taifa ambalo liko magharibi mwa Afrika, akizungumza masuala mbalimbali kuhusiana na swala zima la mtaji rasilimali watu, akielezea yale ambayo taifa lake yameweza kuyafanya, lakini akielezea pia Afrika inaweza kachukua masuala yapi ambayo inaweza kuyafanya. Kumbuka huu ni mjadala ambao unahusisha marais hao, ukimhusisha rais wa Msumbiji Filipe Nyusi, ukimhusisha rais Chakwera wa Malawi, na hivi sasa ni rais huyo Carlos Villanova. Turejee tena kwa muongoza mjadala huo. Chocolate from Sao Tome and Principe. It's a challenge to you, sir. Just very quickly, if you can add as well, we have heard the statistics around Africa and its children, its potential. I think the number given was that by 2075, we'll have the largest working population in the world. I wanted very quickly to know what you are doing in Sao Tome and Principe around meeting this challenge. Em São Tomé e Príncipe nós já adotamos um plano de ação nacional virado para a juventude de 2020 a 2024. E agora ele está em ação. O que nós pretendemos é continuar, como disse, a adaptar e a atualizar os nossos dados estatísticos para obter os melhores ganhos dessa juventude. E demos conta que uma das necessidades que nós temos que fazer e uma das reformas é na promoção do ensino técnico-profissional. Técnico-profissional com enfoque no setor do ambiente, das novas tecnologias e, sobretudo, com o espírito de inovar e criar, ou digamos, ter iniciativas empreendedoras. Isto terá o patrocínio do Estado e o apoio do Estado. Nós já temos estado a trabalhar neste plano, como disse, é um plano de ação nacional de 2020 a 2024. E também achamos que é muito importante que haja uma cooperação mais intensiva, mais forte com as empresas privadas, porque a administração pública não pode absorver todo esse capital humano por si só. E esta cooperação com as empresas privadas, nacionais e estrangeiras, vai nos permitir nivelar ou fazer um alinhamento do que são as competências, as capacidades e trabalhar de acordo com o conhecimento daquilo que serão as nossas necessidades para empregabilidade e aí sim absorver os quadros todos formados. Como eu disse há um bocado, isto é um trabalho que é evolutivo, não é um trabalho feito, é um processo que leva o seu caminho, mas vimos que o que São Tomé e Príncipe está a fazer, o que São Tomé e Príncipe tem como desafios e problemas, grande parte deles são comuns aos nossos países, pelo que eu ouvi aqui, e creio que ao sairmos daqui, sairemos com mais ferramentas para melhorarmos aquilo que já são os nossos planos de ação e contribuirmos de facto para este grande ativo que nós temos, que é o capital humano em cada um dos nossos países. Muito obrigado.
I totally agree with you. I totally agree with you. Thank you very much, Your Excellency. That's His Excellency Carlos Manuel Villanova, President, Democratic Republic of Sao Tome and Principe. Last but not least, it says His Excellency Olavo Avelino Garcia Correa, Deputy Prime Minister, Republic of Cabo Verde. Your Excellency, it's the same format, so your initial reflections on what brings us here today, why you committed time to come here and join your fellow heads of state here to talk about what we need to do to make sure that we do not have a disaster, but that we have a dividend for our youth. Muito obrigado. Cumprimento a todos novamente. Eu tive de fazer cerca de 17 horas de voo para chegar a este país, a Tanzânia, Dar es Salaam, mas acho que foi um bom investimento, porque tem sido dias importantes de debate e de reflexão. Mas a questão que se coloca para mim, ela é simples. E tem a ver com dois aspectos que eu gostava de partilhar com a audiência. Primeiro aspecto: quando os nossos jovens deixam o nosso continente e vão para a Europa, para os Estados Unidos, e muitos deles, quando saem, nem passam pela capital, chegam lá, são produtivos, são empreendedores, trabalham muitas horas e adaptam-se ao ambiente altamente competitivo desses países. São as mesmas pessoas, são os mesmos africanos. Portanto, o problema não está no africano, o problema não está na pessoa, o problema está no ambiente, o problema está no contexto, o problema está na governança, o problema está na liderança. E se nós olhamos para aquilo que debatemos hoje e ontem, o que é que há de novo em termos de conhecimento? Que precisamos de mais qualidade na educação, isso sabíamos há muito tempo. Que precisamos de mais inclusão em relação à educação, também sabíamos. Mas o problema é, o que é que tem de ser mudado para que a África mude? E se nós não reconhecermos onde é que está o problema, vamos continuar a fazer as mesmas coisas, da mesma forma, eventualmente com mais dinheiro, mas os resultados vão ser os mesmos ou até piores. Para mim, eu acho que enquanto nós não reconhecermos que somos nós, os africanos, que somos responsáveis pela situação da educação e da juventude em África, não daremos um passo melhor do que estamos a dar até agora. E não podemos culpabilizar o Banco Mundial, o Fundo Monetário, a União Europeia, porque quando há um problema em casa, não podemos culpabilizar os vizinhos, nem os amigos. Somos nós os responsáveis, as lideranças africanas, que precisam de uma governação mais aberta, mais responsável, mais servidora, mais criadora de oportunidades. Para mim, este é o ponto. Enquanto isto não for assumido responsavelmente, porque se nós não mudarmos a nossa forma de fazer e de atuar, não podemos esperar que as coisas mudem no futuro. Porque eu não quero ver apenas alguns casos de sucesso em África. 3, 4 países. Dou os parabéns. Mas eu estou preocupado com o futuro do meu continente, dos 54 países africanos. É isso que tem de mudar. Eu peço a todos que refletamos sobre isto. Isso é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante tem a ver com a juventude. Eu vou terminar aqui. A juventude africana não precisa de esmolas, não precisa de caridade, não precisa desse tema apoio em termos de esmolas. A juventude precisa de 3 coisas importantes: precisa de educação, precisa de formação de excelência e precisa de oportunidades para empreender, para criar empregos para si e para os outros. Portanto, os jovens não precisam de nós. Nós é que precisamos dos jovens
para transformarmos o nosso continente. E é disso que nós temos de falar, como é que nós podemos criar oportunidades para os jovens africanos. Eu gostava de partilhar a experiência também de Cabo Verde sobre essa matéria. Muito obrigado. Thank you, Eric. Thank you, Your Excellency. My final question to you then becomes, and while I'm asking you my final question, I wanted to remind Your Excellencies that I've already talked to, that you do need to promise me one commitment that we share here that I'm going to share with the organizers. So final question to you then becomes, what needs to change? You make a great point about the fact that the very same people that are running away from here, when they get to developed economies, become entrepreneurs. So it's not in them. You're right. What is it? Is it our environment? If it is our environment, how do we change it? What do we need to change? Sorry, very Your Excellency. Muito obrigado. Eu penso que nós temos, desde logo no continente africano, de fazer 3 coisas para a nossa juventude. Garantir educação. Mas como é que nós podemos garantir educação de qualidade se os jovens e as crianças não têm acesso à energia, à água potável, à alimentação? Como que nós podemos garantir a inclusão ao nível da educação e investir mais na educação? Como foi aqui dito, eu acho que não é se nós vamos investir, nós temos de investir mais na educação. Mas como? Eu permito uma expressão, e a minha franqueza. O primeiro passo não é pedir mais dinheiro ao Banco Mundial. Eu acho que nós precisamos de mais recursos concessionais para investir na educação de qualidade. Mas, enquanto nós não fechamos a porta para financiamentos ilícitos, para corrupção, para utilização indevida dos recursos africanos e usar esses recursos para a educação e para a saúde, não conseguiremos lá chegar. Nós precisamos de criar as condições em África para mobilizar os recursos financeiros que são necessários, acrescentar também recursos terceiros, para investirmos na educação de qualidade, para investirmos na formação profissional de qualidade e também para criarmos fundamentos de negócio na kuwekeza katika mafunzo, lakini pia kujenga mazingira bora ya biashara ambapo kuwe na uhuru wa kiuchumi na taasisi zinafanya kazi vizuri, na serikali hazitakiwi kutumia nguvu, lakini zinapaswa kuwahudumia watu, na huu ndio utawala bora. Na swala muhimu hapa ni na uongozi katika nchi zetu. Yaliyosalia tutaweza kupata Afrika ambayo imekuwa ikiwa inashirikiana na wabia wetu ulimwenguni. Asante. Ni kwenda kusema elimu kwa sababu hapo tunaweza tukawa na utawala bora na pia raia ambao wanawajibikaji. Asante sana katika hilo. Sasa kwenu kutoa ahadi sasa juu ya namna ya kubadilisha mazingira katika nchi zetu. Ujumbe wangu ni rahisi. Nelson Mandela alisema hilo tayari. Kama unataka kufanya jambo kwa ajili yangu, fanya na mimi. Suluhisho la vijana ni lipo katika vijana wenyewe. Tunatakiwa kuwajumuisha na kuwawezesha na kwa kufanya uongozi bora na kuwahusisha katika uongozi bora na kutengeneza fursa zaidi. Pia tutakuwa na zana nzuri na bora kwa ajili ya vijana wenyewe kama majawabu ya changamoto zao. Asante. Asante, tunatakiwa tuwahusishe zaidi wa vijana. Asante sana. It's almost like you was listening into a meeting that we kama vile tuko katika mkutano ambao tulihudhuria mwanzoni mwa juma, ambapo vijana ni kiini katika maendeleo, na tulisema kwamba hakuna majadiliano juu yetu bila sisi wenyewe.
nafikiri ulikuwa hapo kwa namna moja nyingine. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Sao Tome and Principe, mchango wako. Bom, eu penso que igualmente verdadeiro compromisso com esta nafikiri na ahadi mbili. La kwanza empoderá-los cada vez mais, investir em programas kwa vijana, natakiwa kuwawezesha zaidi na kuwekeza katika capacitá-los para que as competências melhorem, elas estejam níveis, ujuzi wao uweze kukua na viwango vyao viweze kuwa vyenye manufaa. Tunaweza tukawafunza na kusema kwamba tumeweza kufanya hivyo, lakini wanashindwa kufanya kazi katika ujuzi zao. Nafikiri tutakuwa tumekwama. Kwa hivyo naamini kwamba kila nchi inapaswa kuandaa sera za vijana kwa ajili ya kuwajengea uwezo ili kuhamasisha ujasiriamali. Kama nilivyosema, hakuna nchi ambayo itaweza kuimarika kama utawala wa umma hautaweza kuangalia ajira za umma. Tunatakiwa kuwekeza katika umma na kuangalia kwamba programu zao zinahitaji serikali iandae mazingira bora kwa ajili yao kwa kuzingatia jinsia. Asante sana. Asante Mheshimiwa Nyusi. Vou continuar na agenda como disse. Nitaendelea na ajenda kama nilivyosema. Kwanza kabisa tunatakiwa kuwa na kujidhatiti kisiasa kwa kudumu na si kwa muda mfupi, na hii ni muhimu. Tunahitaji kuwekeza pia kwa vijana katika nyanja zote. Tunapozungumzia mafunzo, kwamba hata baada ya mafunzo kile ambacho tumefunza, hasa mazao ya mafunzo, tunahitaji kubali. Existe essa ciência, esse conhecimento, essa tecnologia nos nossos países, vamos buscar o conhecimento. Não devemos ter um receio de ir buscar o conhecimento para podermos amanhã sermos melhor do que mesmo aqueles que nos ensinaram. Obrigado. Kwa sababu kesho yake tutakuwa vizuri zaidi. Asante. I did mention that we are nilisema kwamba tumejidhatiti kuhakikisha kwamba, and I do not need to repeat that, but I want to say two things. First, we must demonstrate as leaders and parents that we believe in our children. Our children are not a curse. They are not a mistake. We must demonstrate so that they grow up not with an Afro-pessimism, but with an optimism that this is a place that we can live in, work in, prosper in, and become truly developed. That will help set their mind to thinking, this is it. Second of all, those of us that have the capacity and the ability to make sacrifices need to do it now, because investment is a sacrifice. And so in demonstrating belief in our children, in the youth, it means that we are willing then to say no to certain things so they can have a future and a generation looking forward to truly a 2063 that's possible. And it can be done intentionally. So what we are trying to do now is to say between 15 to 20%, let that be invested in education, in multiplier ministries, departments that do produce multiplier effects.
That way, they will be trained and skilled, and they will be healthy, you know, so that they are able then to produce the wealth that we all can enjoy. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Your Excellencies. I'm hearing a permanent commitment to building the lives of our children, making sure they go to school. We heard about the issue around the quality of education. So we are broadcasters, so we record everything you've been saying here, and we shall be bringing it back to you. Thank you very much for your attention. Thank you for listening. Excellencies, distinguished guests, let's give them a big round of applause as they take their seats back. Thank you very much. A gracious thank you once again to you, our distinguished heads of states, for sharing inspiring examples and approaches on how to tackle human capital challenges. Thank you very much. We are now going on to a panel discussion 2, which is going to discuss, are we ready to invest in education and productivity of young Africans? Are we ready to invest in education and productivity of Africans? And this will be discussed by the following heads of states. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for the host, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President, United Republic of Tanzania. Karibu. As she comes to the stage, I would also like to call to the stage His Excellency Dr. Julius Maada Bio, President, Republic of Sierra Leone. As has reached the stage, I would like to bring to the stage Her Excellency Mariam Chabitalata, Vice President, Republic of Benin. Join me to clap as I invite to the stage His Excellency Cleopas Dlamini, Prime Minister, Kingdom of Eswatini. I'm also delighted to invite to the stage His Excellency Hamza Abdi Bare, the Prime Minister, Federal Republic of Somalia. And as he comes to the stage, last but not least, Excellencies, distinguished guests, allow me and let's put our hands together for His Excellency Demeke Mekonnen, Deputy Prime Minister, the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Another bigger round of applause to Excellencies on the stage as I invite Godfrey from CNBC to proceed with the plenary. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. More? No. I'm hoping everyone can hear me. Yes, it appears to be working. Your Excellencies, thank you again for coming through and spending time with your colleagues, if I may say, and of course your partners who are crucial in tackling the question that is before us. And if I may remind you again of the format, I've been tasked to make sure that we can get through all of you to make a point. One, a commitment to this summit about what you're going to do to advance the human
capital development on the African continent. And then secondly, I've also been tasked to make sure that I'm able to get 3 recommendations that I can take away from this session as well, that I share with our organizers. And to be able to achieve all of that, I'm giving you 2 things. Number one, first of all, to address the general topic that we're talking about here today. And then secondly, to talk to very specifically to the points that have been given to me for me to ask you. So, reminding you again, our session is on ensuring that the issue that's been brought up, the issue of education, are we ready to create young Africans that are productive and that are able to participate as much as they can in our economies? Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, if I can start with you, your thoughts on this gathering that you have brought about, because clearly you identified something that needs to be done. Thank you. Nakushukuru moderator. Kwanza nishukuru kualikwa kwenye panel hii, lakini pia nishukuru kwa swali, na nikijibu swali lako kwamba we ready to invest in education, niseme ndio, yes, we are ready to invest in education. Na kama nilivyosema kwenye hotuba yangu kwamba ni kuwekeza kwenye education peke yake au kwenye elimu ndio kutafanya tujenge society, vijana ambao watakuwa wanajielewa na kujua nini wanapaswa kufanya kwenye nchi zao na hatimaye bara lao. Labda niseme uzoefu wetu Tanzania, tuko tayari kuwekeza kwenye education na tumeanza na early child education au elimu ya awali, ambapo elimu ya awali zamani ilikuwa ni kama sehemu tu ambazo labda wachimba madini, wakulima wanaweka tu vibanda na kufanya watoto wao wasome pale. Lakini kama serikali tumeona hiyo opportunity, na sasa tumejenga shule za kisasa kabisa ambazo watoto wale sasa wanasoma, na ni watoto wa kuanzia miaka 2.5 mpaka miaka 5, sababu miaka 6 anaanza kuingia primary education. Lakini pia tumetumia fedha nyingi kuwekeza kwenye shule za msingi. Kama nilivyosema, population ya Tanzania ni kubwa na inakuwa kwa kasi. Kwa hiyo kila mwaka tunatumia fedha nyingi kuwekeza kwenye kujenga shule zaidi za msingi, lakini vile vile za sekondari. Lakini pia katika kuwekeza kwenye education tuna level ya sekondari ambayo inaanza kwenye form 1 mpaka form 6, na kwenyewe kwa sababu elimu ya msingi inatoa watoto wengi, lazima sekondari nayo itapokea wengi. Lakini pia tumewekeza kwenye vyuo vikuu. Tanzania ina vyuo vikuu kama 52, 30 ni proper vyuo vikuu na vilivyobaki ni vyuo vya kati au colleges ambazo zinafundisha mambo tofauti tofauti, hasa mambo ya teknolojia. Lakini katika kuwekeza education tunaangalia pia sasa sifa za walimu. Kwanza wingi wa walimu. Tunaangalia teachers students ratio. Kusema ukweli bado tuko nyuma. Tunajitahidi kuajiri, lakini bado kutokana na wingi wa watoto bado tunapambana. Lakini tunaangalia pia uwezo na sifa za walimu katika level tofauti. Wale wanaosomesha early child education, wanaosomesha primary na wanaosomesha sekondari, kuwajenga katika maeneo yao, vivyo hivyo vyuo vikuu. Lakini tunaangalia pia mazingira ya elimu, na kwenyewe nako kuna cost implication. Pesa nyingi inatumika kwenye kujenga mazingira ya elimu ili mwanafunzi awe na raha na mwalimu awe na raha kusomesha. Kubwa tunaloliangalia mbali ya ujenzi wa madarasa, lakini usafi wa mazingira, water and sanitation katika maeneo ya shule. Kwa muda mrefu nyuma, watoto wa kike
ambao walishafika umri wa kuvunja ungo kwa wakubwa, walikuwa wanakimbia shule kwa sababu mazingira hayakuwa mazuri kwa wao wakati wa haja zao kujisafisha na mambo mengine. Lakini sasa tunajenga vyoo vizuri, tunapeleka maji maeneo ya shule, tumeweka mazingira mazuri kiasi ambacho wasichana wakati wote wapo shuleni. Lakini jengine katika kuwekeza kwenye elimu, nilisema mapema, kwanza watoto wetu kuanzia elimu ya awali, early child education, mpaka secondary school, form 6 before entering university, hawa wote wanakwenda elimu bila malipo, hawalipi. Lakini wanapokwenda university na vyuo vya kati, tuna mfuko maalum wa maendeleo ya elimu ambao wanafunzi hawa wanakopeshwa na wanakwenda kujisomesha. Watakapopata ajira ndipo wanaporudisha hizo fedha. Lakini katika bajeti iliyopita ambayo tunaitekeleza mwaka huu, tumeondosha pia ada kwenye vyuo vya ufundi na mafunzo ya mali, ili wanafunzi zaidi waingie wasome elimu ya ufundi, tuwajenge na uwezo wa kufanya kazi, uwezo wa kuajirika, ili waweze kwenda kwenye masoko ya ajira. Asante sana. Thank you, Your Excellency. As a follow-up question, I recognize that I may cover some of the things that you've already covered. That's okay, you can skip them. But in addition to what you have said and your commitment around girls, I wanted to focus a little more on what policy actions you are going to be taking to create an environment where youth can flourish, where that child, that girl, that boy does not feel the need to cross that dangerous sea into Europe and decides to practice their entrepreneurship here, like we heard from the from the Deputy Prime Minister. Asante sana. Ni kweli kwamba katika kuwafanya watoto wetu wapende kukaa nyumbani, kama ilivyosema, la kwanza tunawaingiza kwenye vocational training and vocational studies, mafunzo ya mali na mafunzo ya ujuzi, ili wawe na skills. Na tunaangalia mafunzo ya amali, mafunzo ya ujuzi kwa sasa hivi, kwa maendeleo tulionayo katika wimbi la mapinduzi ya 4 ya viwanda, watoto wetu wanahitaji nini. Kwa maana hiyo tunajenga vocational schools kule waliko. Kwa mfano sasa hivi tuna mradi wa kujenga vocational schools 64 katika kila wilaya ya nchi hii, kutakuwa na vocational schools. Lakini pia tuna folk development schools ambazo hizi zinapokea wanafunzi ambao wamedrop darasa la 7 au form 4, na wanakuwa wanafundishwa elimu mbalimbali ya ujuzi, skills development, ili waweze kupitia mikopo niliyosema hapa inayotolewa na halmashauri zao, waweze kuchukua mikopo na kuweza kujiajiri wenyewe. Lakini kubwa zaidi tunalolifanya ni rural electrification. Tunapeleka umeme vijiji vyote ili wanafunzi waweze kusoma vizuri kwanza, waweze kufanya practical zao kwenye vocational training, lakini pia waweze kufungua shughuli zao za kujiajiri kule waliko, badala ya kurashi kuja mijini au kutaka kuingia tamaa kwenda Ulaya kutafuta green pastures. Tunajitahidi kuprovide kila kinachokuwa lazima ili wabakie hapa. Capsizing in the Mediterranean be a thing of the past. Your Excellency, thank you very much for your thoughts. Thank you. I'd like to move on now and invite His Excellency Dr. Julius Maada, President, Republic of Sierra Leone. Again, Your Excellency, the format is the same. Your initial thoughts on this summit and what we need to do as a continent to ensure that, I don't know if you remember. Do you remember the Lions on the Move? McKinsey Institute, Lions on the Move, a report that they released, I think, in 2014, if I am not mistaken, which spells a rosy picture of Africa that was going to be growing and creating jobs for its people.
And then I remember another big report, UNICEF put together again, Generation 2030, I think, report that was called again, spelling out this huge opportunity for us to realize as Africans. But warning, if we do not change our trajectory in terms of investment in our children, we will be going nowhere. And I'm saying to you, sir, as you address us today, we are in danger of having a disaster and not the dividend. But let me get your thoughts. Thank you very much. My government is a human capital development government. That was how I termed it even before I started my campaign, because we realized from the in-depth studies that we did before even I embarked on my political journey that illiteracy, high illiteracy, was a serious hindrance to development in Sierra Leone. So I identified human capital development, and I've taken it through the first term of office. For me, it's not a matter of whether we are ready or not. The need is upon us. And for certain things, you don't have to be ready to embark on them. It is existential if we have to succeed in this 21st century, if we have to move from being at the receiving end of the fourth industrial revolution kuwa omba. Nadhani tunatakiwa kufanya katika mapinduzi haya ya kiviwanda, tunatakiwa kuhakikisha kuwekeza kwa namna endelevu ili kutokana na kile tulicho nacho kama mtaji rasilimali watu, la sivyo tunapoteza muda. Na katika karne hii ya 21 hasa katika kipindi hiki cha mapinduzi ya kiviwanda, na namaanisha nini? Niliweza katika bajeti ya nchi yangu 22% niliweza kuitenga kwa ajili ya elimu, na nataka kuhakikisheni kwamba kuna ufanisi, sio tu kutenga 22% kwa ajili ya elimu, bali kutumia kiwango hichi kwa elimu. Na mazingira ya shule sio nzuri. Kwa mfano $10 sio haitoshi. Tuliweza kuhakikisha kwamba watoto wote wanasoma katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, na mbali na elimu kwa wote, kuna tatizo la idadi kubwa ya changamoto, vikwazo vinavyowafanya kutokwenda shule. Wanaweza kuanza shule ya msingi lakini hawamalizi. Kwa mfano, hatutoi tu ada, ila pia tunawapa nyaraka muhimu, na aghalabu hawana rasilimali kwa ajili ya kujifunza. Tuliweza kutoa katika mashule 12,000 kuwapa nyaraka, vitabu, na iwe shule hizi ziwe za kiserikali au za watu binafsi. Pili, kuna tatizo la huduma, kuna tatizo la utapi wa mlo. Tunatoa chakula kwa watoto wa Sierra Leone. Sio tu hatua hii ilitoa matokeo au matunda makubwa yenye mafanikio, bali pia yaliweza kuwa na athari chanya kwa ajili ya afya zao, na sio tu kuwa na kuweza kupata elimu, bali kumaliza mbio hizi za kuweza kusoma. Na katika ukanda huu wa Afrika Magharibi tunatoa na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanamaliza masomo, na tuna mfumo wa elimu bila ada, angalau
katika kipindi cha miongo miwili, kwa mara ya kwanza wanawake waliweza kwa mfano kuingia katika mafunzo ya uhandisi. Wanawake Sierra Leone walikuwa watu muhimu katika malezi na walifanya vizuri, na wanawake ndio waliofanya vizuri. Katika wanawake 11 waliofaulu, wanafunzi waliofaulu, wanawake walikuwa 8 katika idadi ya wanafunzi 11. Na kwa mfano kuna kasumba kwamba wanawake wanaweza kuathirika kutokana na wanapoingia katika siku zao za mwezi na hawana uwezo wa kwenda shule. Kwa mfano mke wangu ameanzisha mpango wa kuweza kutoa vifaa vya kuwasaidia wanawake, watoto, wasichana pindi wanapoingia katika kipindi cha siku zao. Na hapa tuzungumzie tu hali hii ni mchakato wa kawaida wa kibiolojia, na ikiwa tusiwafiche watoto, tusiwatenge, wezi kuwaunga mkono katika changamoto wanazokumbana nazo, hasa katika kukabiliana na wanapoingia katika siku zao. Na mke wangu anafanya, na serikali pia inajaribu kutoa kwa mashirika hayo ya maendeleo msaada, na baadhi ya wanafunzi wanaweza kwenda shule ni siku 70, na katika mwaka mzima siku 70 ni chache, na wanawake wasichana wanatamani sana kufaulu katika mitihani yao, wanaacha kabla hawajamaliza shule. Na kuna hakikisha kwamba tunalipa ada za mitihani kwa wanafunzi wote Sierra Leone, na wanapofanya mitihani yao ya mwisho wa mwaka kuna ada za kulipa. Na aghalabu wanafunzi wengine wanaishi katika ufukara. Tunawasaidia ili waweze kupata mafanikio makubwa. Kwa kweli, na elimu ni ghali, kuna changamoto, vikwazo vingi vinavyowafanya wanafunzi wasifike mafanikio. Ndio maana tuliweza kuanzisha mfumo ambao ni jumuishi, ili wanafunzi waweze wote kupata fursa ya kupata elimu. Tunapozungumzia vijana wanapoenda kutafuta maisha bora huko Ulaya na ughaibuni, nadhani ongezeko la vijana inatakiwa kuwa ni baraka, ila kuna wakati na ni shida. Nadhani tunahitaji vijana ambao wana ujuzi wa kiufundi, wanajua kusoma na kuandika, na ikiwa tufanye hatua yoyote, hatuwezi kuchota katika mtaji huu wa rasilimali watu, na tunatakiwa kufanya hivi, na vijana wetu watakuwa ni baraka kwetu. Asanteni sana mheshimiwa. Nadhani sisi tunatakiwa kutafakuri, na ikiwa ulipozungumzia kwa mfano kile tunachoita wanasichana wanapoingia katika siku zao, wanapoona siku zao, nadhani nafurahi sana kuona uwezo bila woga, bila kuficha, hasa na jinsi gani tunahakikisha kwamba wanafunzi wote wanapata elimu. Uliweza kuzungumzia kwa mfano changamoto za wasichana na faida tunaweza kupata kuchota
tunapata kupitia elimu tunayotoa kwa vijana wetu. Kwa mfano, katika nchi yetu tuliweza kukabiliana na hali yetu, tuliweza kuhakikisha kwamba kwa usawa wa fursa katika bara letu la Afrika na nchi zetu. Kuhusu elimu, nadhani tuna kitu tunaita sera ya serikali jumuishi, na ikiwa wewe ni mtoto Sierra Leone unatakiwa kwenda shule, uwe na ulemavu, uwe maskini, uwe mwanasiasa wa mrengo upi, nadhani unatakiwa, watoto wote wanatakiwa kupata elimu. Na kabla ya hapo kulikuwa na pingamizi kuwazuia wasichana wasiende shule. Nadhani ni fikra ambayo ni kukuu, ni njia nyingine ya kuweza kuwafanya kuwa ya ukatili, unawadhibu, na wanafunzi wanakuwa ni mzigo kwa jamii. Na labda nilijaribu kubadili taswira hiyo niliposhika madaraka. Na wasichana wanaopata ujauzito ambao wanadhani kwamba hawezi kurudi shuleni, nadhani wanapojifungua wanatamani kurudi shuleni na wanafanya vizuri kuliko hata wavulana, na wanahisi kwamba waliweza kufanya makosa. Na makosa ilipofanyika na watu wazima waliona kwamba ni kawaida, lakini ikiwa ni mtoto tunawadhibu, tunawasakama, na ni dhambi ya maisha kabisa. Nadhani tunataka kufikia kiwango kwamba tuwaunge mkono, tuwashauri, hata kama wakiwa vijijini waweze kupata elimu na kuweka miundombinu sahihi, na hasa kwa kutoa elimu kwa walimu na wawe bora, na ili kuweza kutoa elimu bora kwa vijana wetu. Na sio tu elimu, na pia tunatakiwa kuwa na elimu iliyo jitosheleza kwa siku za baadaye. Na katika ulimwengu huu wa tehama, tulipokuwa shuleni, ikiwa kile ambacho tunachowalazimisha watoto wetu wafanya, hawatafanya vizuri. Nadhani tunatakiwa kuona mbele zaidi na kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata ujuzi ambao utawawezesha washindani katika siku za baadaye. Wewe kama ni mzazi, mimi ni daktari, mwanao unataka awe daktari, tunatakiwa kuvunja kasumba kama hii. Na 30% kwa mfano 30% ni viongozi wa serikali yangu ni vijana, na kwa kweli ni jambo. Pia niliweza kupitisha sheria inayohusu Giwi. Ni sheria ya Giwi inahakikisha kwa angalau 30% ya serikali na bunge wanatakiwa kuwa wanawake, kwa sababu mimi ndiye niliyopitisha sheria hiyo. Na pia hatua tunaofanya 35% katika makampuni wanatakiwa kuwa wanawake. Tunatakiwa kuhakikisha kwamba wanawake wanachangia ipasavyo kwa maendeleo ya watu wao, na angalau tunaelekea 50% wanatakiwa angalau kwa namna hiyo tunaweza, ili tufikie ndoto zote hizi, ndoto
Ikiwa hatuwezi kufanya haya yote, tutaweza kupoteza juhudi zote hizi, na unatakiwa kuwasikiliza vijana ambao wanashiriki katika warsha mbalimbali, na vijana wanaomba kwamba waweze kupata nafasi katika serikali zote katika bara la Afrika. Asanteni sana, na muomba Mheshimiwa makamu wa rais wa serikali ya Benin, ni kitu gani ambacho mnachokifanya wakati huu, na kabla ya kupa nafasi. Merci beaucoup. Asante sana. Nitaanza kwa kutoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kutukaribisha, na toa heshima kwa wakuu wa nchi na maraisi na pia natoa shukrani za dhati, na pia mawaziri wakuu, na mada ambayo tuunganisha hapa. Je, tuko tayari kuwekeza katika mtaji rasilimali watu? Natoka nchi ndogo, ukizingatia geography. Benin ni nchi ndogo. Ili tuweze kuonekana tuna pata msaada kutoka kaka mkubwa ambaye ni jirani yetu, na kwa mfano ninapoulizwa unatoka wapi, na sema mimi natoka nchi jirani ambayo inaitwa Nigeria. Na nchi kama hii ni nchi ndogo, ni nchi ndogo. Tuna ndoto kubwa sana. Tuna kuanzia mwaka 2016 tuna ndoto ya kuweza kujitambulisha kwa ulimwengu mzima. Tutafanyaje wakati nchi yetu ni ndogo? Ikiwa hatuna madini kama Kongo, kama nchi zingine ambazo zinajulikana, sisi katika nchi yetu Benin tupo tu tayari katika kuwekeza katika mtaji rasilimali, ila tunalazimishwa, ni faradhi kwetu kuweza kuwekeza katika rasilimali watu, la sivyo tutatoweka. Na jinsi gani tunaweza kuwekeza katika mtaji rasilimali watu? Ni jinsi gani tunafanya juhudi katika mtaji rasilimali watu ili tuweze kuonekana? Tuweza kuwa chini ya ukoloni wa Faransa, na katika nchi yetu ni elimu ya jumuishi ambayo inaweka mkazo kwenye mafunzo ya kiufundi, na katika miongo vijana wetu waliweza kupata mafunzo ambayo hawafanyi kwa shindani katika soko la ajira. Kuanzia mwaka 2016 tuliweza kufanya marekebisho katika mfumo ya elimu ili kuweza kubadili taswira hii. Siku zilizopita 10% ya wanafunzi wetu waliweza kuishia tu katika ngazi ya sekondari, shule ya sekondari, na 10% wakajikuta katika elimu ya kiufundi, na kwa kuchukua hatua baadhi ya hatua. Kwa kweli watu wa Benin wana matamanio makubwa ya kuweza kufika hata ngazi ya juu katika elimu. Ikiwa huwezi kufikia kwa mfano ngazi ya chuo kikuu,
hakuna weza kuthamini katika jamii. Kwa hivyo wana ndoto kubwa ya kuweza kwenda mbali zaidi, na kwa kweli tunajaribu kufanya hatua kwa hatua kwa kuwa na ubora wa elimu tunaotoa kwa vijana wetu. Na ndio maana tunasema hatua ambayo ni za aula, ambayo ni za kipaumbele ni kuondoa hiyo hali ambayo olela inayotolewa, elimu ambayo isiyokuwa na maana ambayo katika nchi yetu. Kuanzia mwaka 2016 tuliweza kusimamisha vyuo fulani ambavyo vilikuwa havina ubora, hasa vyuo vinavyotoa elimu kwa walimu. Tutafikia kiwango kwamba hatuna walimu ambao waliopikika ambao wana ubora kabisa. Nadhani tunataka kuona vyuo hivyo vinavyotoa elimu kwa walimu ambao vyuo hivyo vinakuwa na ubora, na walimu wanaopata elimu katika vyuo hivyo wanapata elimu bora. Na tuliweza et nos établissements du secondaire. Le problème de la qualité du capital humain dépend souvent des enseignements qu'on donne à ceux que l'on forme. Chaque élève est à l'image de son enseignant. Ça n'a pas été facile. La lutte pour la qualité n'a pas été facile. L'évaluation n'a pas été facilement acceptée par nos enseignants. Il y en a même qui ont résisté, qui ont refusé de se faire évaluer, qui ont été radiés parce qu'ils ont refusé de se faire évaluer. Si c'est le prix à payer, fallait le payer. Tout récemment, il y a eu des pourparlers qui ont permis donc de réinsérer certains. Mais il fallait évaluer chaque enseignant. Et ceux qui n'ont pas les compétences requises au niveau des enseignants ont été soumis à des formations. Ils ont subi des formations pour être à même de dispenser des cours de qualité. J'ai dit que nous autres, nous sommes condamnés à investir sur le capital humain. Pourquoi? Parce que tous les 25 ans, notre population double. Si elle double, nous devons tout faire pour qu'elle soit de qualité. Notre ambition, qui est celle de nous révéler au monde, ne peut pas voir le jour si nous n'avons pas un personnel qualifié. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, au niveau de notre pays, travaillé à créer un grand nombre de lycées techniques, un grand nombre de centres de formation professionnelle. Nous avons envoyé en formation ceux qui vont animer ces centres de formation, de façon à ce que, à leur retour, ils puissent intégrer ces écoles-là. Nous avons, au niveau de notre pays, conscience du fait que un adulte équilibré demain, c'est un adulte qui a eu une vie saine pendant son enfance. Et notre gouvernement investit énormément dans les cantines scolaires. L'année dernière, j'ai représenté le chef de l'État, le président Patrice Talon, en Italie. Parce que notre pays, le Bénin, a été désigné champion mondial de l'alimentation scolaire. Kinara cha lishe katika ngazi ya ulimwengu, na kila shule ina mahali ambapo wanafunzi wanapata chakula. Kila shule na vijiji vyote, miji yote inatakiwa kuwa na sehemu ambapo wanafunzi wanapata mlo angalau mara moja kwa siku. That's great work. That's great work. Asante sana. Kazi nzuri sana. Asante sana mheshimiwa. Kwa kweli hii ni kazi nzuri mlioifanya. Asante sana. Na nilipenda jinsi gani uliweza kuzungumzia tatizo la wana Afrika Kusini, na tunataka kuhakikisha kwamba walimu wanapata mafunzo stahiki. Naamini kwamba nchi kama nyinyi ni kweli ni mfano bora kwetu, na tutaendelea. Je, jinsi gani mnasimamia kwa mfano watoto ambao
wanaoondoka wanaoacha shule hasa kwa wasichana, jinsi gani uliweza kiwango hicho ambacho wanafunzi wanaondoka shule? Nimeweza kuzungumzia kwamba mna changamoto ya uwezo wa walimu kuweza kusimamia kuhusu wanafunzi kuacha shule au utoro hasa kwa wasichana. Tunatekeleza shughuli mbalimbali au mseto. Tunajua kwamba wasichana wanapoacha shule kwa sababu mazingira yalikuwa sio rafiki ya usafi katika maeneo ya shule, kuanzia 2016 mke wa rais alianzisha mfuko maalum, mashirika maalum ya kuweza kusambaza vitambaa vinavyoweza kuwastiri wasichana katika kipindi wanapoingia katika siku zao, na kushirikiana na UNICEF. UNICEF inaunga mkono serikali yetu kwa kuwapa wasichana kwa mfano vitabu na bajeti ndogo kwa ajili ya wanafunzi, na hivi karibuni tuweza kupata msaada kutoka Benki ya Dunia na inatoa kwa wanafunzi wa shule ya sekondari na shule ya msingi msaada wa kifedha. CFA et les filles du secondaire 450 francs CFA pour les accompagner dans leur scolarité. Ce sont là les actions que nous menons au niveau donc des populations scolaires féminines pour limiter les taux de déperdition. Mais ce n'est pas tout. Depuis 1990 au Bénin, les filles du primaire et du secondaire ne payent pas la scolarité. La scolarité est totalement gratuite dans notre pays. Just girls? Just girls? Oui, pour Just les the girls? Oui, pour le moment. Okay, on boys va pay, attendre les girls hommes don't pay. après. Oui. Fantastic. Voilà. Depuis 90. Discrimination. Positive discrimination. Your Excellency, thank you very much for your contribution. May I invite His Excellency Cleopas Dlamini, Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. Again, Your Excellency, it's your opening thoughts. If you're able to bunch them together tightly and we get the message across, and then I'll come to you with my very specific question, especially made for you. Special meant for me? Yes, sir. It's coming. Thank you. Let me take this opportunity to thank the government of the United Republic of Tanzania, and in particular to thank President Samia Hassan for the excellent arrangement which they put into this for those who have arrived just today. I have to say they missed a lot because of what we saw at the dinner yesterday. I see President Chakwera is regretting. We had magicians literally dancing, I don't know what to say, standing on their head on top of another head. It was marvelous. But now coming to the subject matter before us here, I think it has already been said that it's not a question of whether you want to invest in education or whether you are ready. You have to invest in education, especially if you are in African state. If you look at the proportion of youth relative to the entire population, you can say that if you did anything other than invest in education, you'd be playing with fire. Today we learned that there is a difference between the number of years that you spend at school and the actual education that you had. You can have 10 years of schooling, but 6 years of effective education. And that was quite enlightening. I've always
thought about it, but I've always known that rural schools perform poorly compared to urban schools. And I mean, and this is because of the effective years of education. Rural schools are short of, they have certain disadvantages. They may not have computers, they may not have libraries and laboratories, basics like electricity and water, which we take for granted in towns, but they are short in rural areas. Havipatikani. Unaweza ukazungumzia kuhusu wastani wa wanafunzi na walimu, lakini na haya yote yanaweza kusababisha kushuka kwa elimu. Na Eswatini tumefanya maendeleo makubwa katika kuwekeza kwenye elimu. In our national development plan, katika mpango wetu wa maendeleo wa taifa 2023-2027, elimu ni nguzo kubwa kabisa katika mpango huo. Tunataka kuendeleza rasilimali watu na kuongeza ujuzi na pia kuwekeza katika teknolojia. Mengi yameshazungumzwa kwamba sasa ni teknolojia. Katika zama hizi teknolojia ndio yenye muhimu, sio tu elimu peke yake. Na nchi yetu ilikuwa za kujifunza kabisa radi wa benki ya wa kuendeleza rasilimali watu. Katika mradi wetu wa ushirika na benki ya dunia tumesisitiza zaidi kwenye elimu, hasa katika ngazi ya elimu msingi. Eswatini tangu 2010 elimu ya msingi imekuwa bure. Kitu kinachokoseana ni kwamba haijawa ya lazima. Nadhani hicho ndio kinakosekana kwa sababu ni elimu bure. Kwa sasa hatujaifanya kuwa ni ya lazima, lakini nadhani lazima iwe ni elimu ya lazima. Kwa hiyo idadi ya wanafunzi imefikia kwenye 99% kwa sababu elimu ni bure, lakini kwenye watoto wanavyokwenda kwenye madarasa ya juu wamekuwa wakiacha masomo kwa sababu watu wameona elimu ni bure. Kuna tabia kwamba watu wanaona kwamba si kitu cha muhimu, lakini tunaelekea kwenye kuhakikisha kwamba elimu ya sekondari ya juu pia inakuwa bure. Na ubora wa elimu nacho ni kigezo muhimu katika kuhakikisha kwamba tunachokipata kutokana na elimu hiyo kinakuwa kina maana au kinakuwa na tija. Kwa hiyo ambacho tumekifanya sasa, tumeanzisha vyuo vya kati lakini pia na vyuo vikuu ambavyo vinafundisha mafunzo ya ujuzi. Kwa sababu ambacho tunakiona ni kwamba watu wanapomaliza masomo ya sekondari mara nyingi wanakuwa hawana ujuzi unaotakiwa kwa ajili ya kuajiriwa. Kwa hiyo tunatoa mafunzo ambayo tunapata kutoka nchi mbalimbali ambayo tunatusaidia ili wanafunzi wetu wanaomaliza shule na hawajawa tayari kufanya kazi wanaweza kupata mafunzo mengine. Hata ambao hawawezi kusoma wanaweza kujifunza mambo ya umeme, mambo ya magari na kadhalika. Kwa hiyo haya ndivyo ambavyo tunataka kuwasaidia vijana wetu na kuhamasisha. Lakini tunaendelea kuwekeza hata kwenye vyuo vikuu. Tunaanzisha masomo ya ujuzi na tunataka wajifunze kwa vitendo, na pia bajeti yetu ni kubwa kabisa katika elimu. Ukiangalia matumizi ya jumla ya serikali
bajeti kubwa inaelekea kwenye elimu na afya, ndio kunapoelekezwa. Miundombinu pia ina bajeti kubwa, lakini na hilo ndilo eneo ambalo tunalishughulikia kwa karibu sana. Asante sana mheshimiwa. Nadhani swala la ujuzi ni la muhimu sana. Nataka niwaambie kwamba kule Johannesburg tunahangaika kuna haja cha kufanya ili kuanisha shule na maeneo ya kazi. Niliomba tuzungumzie swala msingi hapa. Ni namna gani tunashughulikia masuala ya utamaduni, kwamba tunaheshimu maadili yetu ya kijamii, lakini tuhakikishe kwamba kila mtoto ambaye anaingia kwenye zama hizi za teknolojia anaweza, kwa sababu tamaduni zetu kama tulivyosikia hapa. I think in our environment, nafikiri katika mazingira yetu of that discrimination, mazingira hayo yenye baadhi, hasa katika ngazi za shuleni, siwezi kusema kwamba kadri watu wanavyozidi kuendelea, lakini unyanyasaji mashuleni ulikuwepo hapo awali. Tafadhali kwa uwazi zaidi mheshimiwa, nilikuwa nasema kwamba wote wasichana na wavulana wanaenda kupata fursa sawa. Je, na dada anaweza kuwa fundi wa ndege kama ambavyo wavulana wanaweza kupata? Kwa sababu kuna maeneo ambayo wasichana wapati hizo fursa. Nafikiri wanakosa mfano wao wa kuiga. Mtazamo ni kwamba kuna wako katika wingi, na hilo ni swala ambalo linatakiwa lishughulikiwe. Na kama wasichana watapata mfano wa kuiga, kama ni fundi wa magari ama vinginevyo, kama ni wazazi wanaweza rithisha kwa watoto. Kwa hiyo nafikiri hili linatakiwa lishughulikiwe moja kwa moja, lakini kwa kufadhili shuleni fursa zinatakiwa ziwe sawa. Ninakubaliana nawe moja kwa moja. Asante sana mheshimiwa. Natakiwa tufanye kwamba wavulana na wasichana wawe na fursa sawa zinazofanana. Natakiwa niendelee kwa waheshimiwa wawili ambao wanatakiwa watoe michango yao, na penda kumkaribisha Mzee Debari, waziri mkuu kutoka Jamhuri ya Somalia. Kabla hujaanza mheshimiwa, ningependa kukuambia kwamba binafsi Somali ni nchi yangu, kwa sababu nafahamu sehemu ambapo Somalia inapotokea. Asante sana. Asante wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, ninayofuraha kuwa hapa tunapojadiliana juu ya masuala ya elimu. Ni muhimu kwa ajili ya mustakabali wa bara letu. Je, tuko tayari kuwekeza katika elimu na ubunifu wa vijana wa Afrika? Na jibu ambalo nimekuwa nikilitafakari ni kwamba hatuna uchaguzi tofauti, lakini kuwa tayari. Kwa kesi ya Somalia, japo Somalia imeanzisha haki ya elimu kwa wote, mamilioni ya watoto wa Kisomali hawana zile stadi za msingi
Ili kuweza kuhakikisha elimu ya kweli inatolewa Somalia ni changamoto kubwa sana inayofanya kuwa changamoto zaidi kwa sababu ya masuala kadhaa ambayo ninadhani kuna vikwazo vitano ambavyo ndio vya hatari zaidi. Ninataka kuzungumza kwanza, kuna changamoto ambazo tunakumbana nazo na ambazo labda baadaye tunaweza tutakuja kwenye tatuzi au ufumbuzi ambazo sisi tumejizatiti kuchukua ili kuweza kutatua changamoto hizi ndani ya uwezo wetu. Kwanza, kikwazo cha kwanza ni migogoro, kukosekana kwa usalama na kukosekana kwa utulivu Somalia. Kama unavyofahamu, Somalia imepitia vipindi vigumu wakati uliopita kwa miongo kadhaa, na kukosekana huku kwa usalama wa nchi kumeharibu mfumo mzima wa shule kufanya kazi vizuri na kumewaathiri wanawake na watoto, na hasa makundi ya itikadi kali kama Al-Shabaab kwa sehemu kubwa yanachangia katika kuathiri mfumo mzima wa elimu Somalia, kwa sababu wanaathiri shule na mifumo ya elimu, wanaharibu miundombinu ya elimu, wanafunzi na walimu kama sehemu ya kampeni yao ya kuhakikisha wanachochea hofu na kuwatawala watu kwa mabavu. Ni rasilimali duni na miundombinu, na tuna miundombinu michache sana Somalia, kwa maana ya shule, majengo, kukosekana kwa huduma za msingi kama maji masafi, na kukosekana kwa mfumo mzuri wa kusafirisha wanafunzi katika maeneo ya vijijini, na mapungufu katika zana za kujifunzia. Tatu, ugumu katika kuvutia na kubakisha walimu wenye ubora kwa sababu ya mishahara dhaifu na nafasi haba za kitaalamu. Ufundishaji au elimu imekuwa ni miongoni mwa taaluma ambayo watu wengi hawaipendi Somalia. Kwa mfano, kama mtu ana uwezo mzuri au ana utaalamu, ni mbobevu, ana ustadi wa pekee, atapenda kufanya kazi. Kwa mfano, na Umoja wa Mataifa una taasisi ya kimataifa ambako anaamini atalipwa labda mara 10 zaidi ya mshahara ambao mwalimu angelipwa kwa at least kwa kiwango kidogo. 4, uhaba wa kupatikana kwa elimu ya msingi. Takwimu zinaonyesha kwamba ni nusu tu ya wanafunzi wa Somalia ndipo wameweza kwenye shule ya msingi, na hii inakuwa ngumu zaidi, hali inakuwa tete zaidi kwa vijijini ambako ni robo tu ya watatu, 1/3, theluthi ya watoto ndio wanaweza kwenda shule. Sasa changamoto uchumi na kijamii kama uzalianaji wa wingi umekuwa ni miongoni mwa changamoto zinazochagiza tatizo hili. Lakini tatizo au kikwazo cha 5 ambacho nadhani mimi kwangu kina matokeo makubwa sana ni mabadiliko ya tabia nchi. Na tunapozungumzia mabadiliko ya tabia nchi, hiki ndio jambo kubwa sana linalovuruga au kuharibu mifumo ya elimu, na pia limesababisha watu kuhama pasipo hiari yao, kwa sababu inabidi watafute fursa za kuishi, na hii imesababisha pia wawe na afya duni, maji, kuongezeka kwa kukosekana kwa usalama wa chakula na lishe. Asante sana. Thank you, Your Excellency. Shukran sana Mheshimiwa kwa kutupa taarifa hizi ambazo zinapatikana maeneo yote hapa kwenye bara la Afrika, na kila siku tunazungumzia jambo hili tu, na kuhusiana na watu kutaka kufundisha sio tu Somalia, bara zima la Afrika. Sio, yani hakuna mtu ambaye anayethamini kufundisha kama ilivyokuwa zamani. Hivi kweli niseme walimu wanalipwa vizuri Afrika? Hapana, hawalipwi vizuri kama ilivyokuwa. Kwa hiyo watu ambao walikuwa na hamu ya kufundisha wameamua
wanaamua kuacha hiyo taaluma na kwenda kwingine, na hivyo lazima tutafute namna ya kuleta utukufu tena kwa hii taaluma ya elimu ili walimu warudi tena. Mheshimiwa, nilitaka nikuulize swali fuatilizi na hii inahusu changamoto ya kupambana na umaskini. Na tumeona hapa takwimu, tunalaumu nchi za Afrika kwa hili. Je, mnapambana vipi na umaskini? Asante. Kama ambavyo ninyi nyote mnaweza kuwa mnafahamu, serikali ya Somalia imechukua kampeni mahususi mwaka huu kupambana na makundi ya itikadi kali ili iweze kuleta amani kwanza. Kwa hiyo unaweza ukadabiri namna gani haya matukio yangeweza kuleta katika matumizi yetu kama nchi. Lakini licha ya changamoto za kifedha na fedha chache tulizonazo, tumeweza kuonesha kujitoa kwetu katika kuhakikisha elimu inafikiwa na wengi, na pia kuondoa umaskini kwa kuchukua hatua za sera mahususi na katika hatua ambazo zinagubika changamoto za kielimu. Moja, tumeanza kwa kuwekeza katika kuwafundisha walimu. Mwaka uliopita tumeweza kuajiri walimu 3,000, kuongeza pia idadi hii ya walimu na katika vitabu vya malipo ya serikali tumeongeza zaidi ya 3%. Lakini mbili, tunajaribu kupambana na changamoto ya ufikiwaji wa elimu bora kwa kutoa rasilimali kujenga au kuboresha shule. Tatu, tumelenga kushughulikia kukosekana kwa ulinganifu wa kijamii. Kwa mfano, tumejaribu kutoa mikopo na nafuu za kielimu kuhakikisha kwamba kuna mtoto anayebaki nyuma. Lakini tumefanya uwekezaji mdogo. Uwekezaji mdogo tunaofanya leo utasaidia elimu iwe kikolezo cha kuleta amani inayodumu na umoja na mafanikio endelevu Somalia. Kwa umoja wetu kama wa Afrika na juhudi zetu za pamoja, tuna uwezo wa kuboresha mazingira wezeshi kwa vijana wa Afrika ili waweze kutambua na kutumia uwezo wa bara hili tajiri la kwetu. Ninapenda pia kuhitimisha na kuelezea kujidhatiti kwa Somalia katika kuwekeza katika watu wake. Nina furaha kuambia kwamba Somalia inaingia katika mtandao wa inaingia kama mjumbe wa 89 katika mtandao wa rasilimali watu. Asante kwa kujaribu kuliwahi swali langu mapema, kwa sababu mmeonyesha kujitoa kwenu. Kwa sababu nilikuwa nataka kuona kujidhatiti kwenu kukoje. Kama ninaweza kurudi kwako, Waziri Mkuu Lamini, je, unajidhatiti vipi kuhusu nini mnafanya kuhusu kutimiza lengo letu la kwamba tunatambua faida ya kutumia demografia yetu? Neno moja tu kama unaweza ukasema. Ninadhani kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kufanya ni kuwekeza, kuboresha ubora kuliko ukubwa. Kwa mfano, kuongeza maabara, maktaba na vitu kama umeme. Kama tunaweza tukawekeza katika vitu kama hivyo, hiyo miundombinu, nadhani tuna uwezo wa kuboresha ubora wa elimu. Kwa hiyo manake nyinyi kama nchi mnajidhatiti kuboresha ubora wa elimu. Kwako Mheshimiwa Madam Telata. Mheshimiwa Telata.
kufuata. Je, kujidhatiti, mnajitolea kitu gani kuweka kipaumbele katika kikao hiki cha wakuu wa nchi na serikali ambacho kitawasaidia kuweza kunufaika kutokana na demografia ya nchi yenu? Inaonekana kama vile haifanyi kazi. Au niveau de notre pays, le Bénin, je l'ai dit tantôt, notre objectif, c'est de nous rendre visibles et d'inverser les tendances. Nchi yetu naona ni namna ya kubadilisha namna ambavyo tunafanya na kwenda kwenye nchi zingine, kuvuka bahari, kwenda kutafuta mafunzo mazuri zaidi na kupata ajira bora zaidi nje. Lakini tungependa sasa tabia hiyo ibadilike, kama ambavyo tumeona hivi karibuni kati ya Morocco na Hispania. Nimefuatilia documentary, utafiti ambao unaonesha vijana wengi wakivuka bahari kwenda kutafuta ajira Morocco. Tunataka kufanya nchi zetu ziwe bora kabisa kwenye ubora wa ubunifu na maarifa, ambapo tunaweza kupokea taasisi mbalimbali za kimataifa na zile za Kiafrika. Hayo ni malengo yetu. Asante sana. Thank you. If I can come to you, Your Excellency President Bayo, Rais Bayo wa Sierra Leone. Thank you very much. Asante sana. Nadhani sisi tunahakikisha kwamba vijana wanakuwa katika siti za mbele au nafasi za mbele kwa kile tunachokifanya. Tumeanza na nitahakikisha kwamba hii inakuwa sehemu ya sera na mwenendo wa nchi yetu. Asante. Thank you. Thank you, asante sana. Thank you very much for your asante kwa kujidhatiti kwako kwa ajili ya vijana. Tuje kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wa Tanzania on the part of Tanzania, kwa watoto na vijana ili kujenga taifa lililo bora, na commitment yetu haitaishia ndani ya taifa, lakini hata kwenye program zetu za kikanda, regional programs, tutahakikisha tunawekeza ili tusome kwa wengine na wengine wa nchi jirani wasome kwetu kwa maendeleo ya bara letu. Asante sana. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. I'd like to apologize to His Excellency. Can I say the last word? Yes, ma'am. Yeah, the last word is to the fellow African heads of state and government. Yes. There was a philosopher who said, if you think education is expensive, try ignorance. Sure. So ignorance is what has landed us here. Yeah. So let's now invest in education. Absolutely. Thank you. Absolutely, absolutely. Your Excellency. Thank you. I'd like to acknowledge His Excellency Demeke Mekonnen, Deputy Prime Minister, Federal Republic, Democratic Republic of Ethiopia. First, sorry, sir, for forgetting about you. I was getting so excited with the stories I was hearing. I was coming to the commitments and I wanted to get the commitments so I could have my lunch, but my apologies, sir. Can I invite you to reflect on the summit themes, and then we'll come to the very specific issue we'd like to discuss with you about Ethiopia. I'm hoping it's working. Yeah. Nataka kwa mimi kipaza sauti chako kinafanya kazi. Asante sana.
Kwanza ninapenda kuonesha shukrani yangu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendesha mkutano huu kwa ufanisi, na naishukuru pia Benki ya Dunia kwa kuratibu kikao hiki kikubwa kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda katika nchi yangu kwa miaka miwili iliyopita, kwa changamoto ambazo tumekuwa tukizipitia, Banki ya Dunia ilikuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo kwa kweli mnahitaji kutambuliwa kwa namna ya pekee sana kwa msaada ambao mmeutoa na ulikuwa unahitajika. Ni kwangu mimi nadhani ni muda mahususi kuwekeza katika watu. Ninaheshimu, ninathamini moto huu, na naamini umekuja kwa muda mahususi, muda mwafaka kwetu. Unajua, maendeleo ya mtaji wa rasilimali watu ndio nukta ya kuingilia katika maendeleo endelevu na pia kushughulikia ajenda jumuishi kwa bara la Afrika. Kama bara linaloibuka, lazima tuweze kuweka msisitizo na kuwekeza katika maendeleo ya rasilimali watu. Leo Ethiopia, maendeleo ya mtaji wa rasilimali watu ni ajenda yetu ya msingi, na tunajaribu kuhakikisha ajenda hii inawiana na mpango wetu wa maendeleo wa miaka 10, na kuhakikisha kwamba tunaelekea katika tunahakikisha vyombo tofauti vya utekelezaji vinachukua ajenda hii. Lakini pia hata katika elimu ni eneo zuri la kuanzia katika kuleta maendeleo kwa rasilimali watu. Kwa mfano, katika elimu leo kuna misingi, ajenda chache. Kwa mfano, jambo la ufikiwaji, leo tunajaribu kusema karibu wanafunzi milioni 30 kutoka katika elimu ya awali kwenda kwenye elimu ya juu. Unaweza usiamini, lakini mpaka milioni 30. Kwa hiyo kutoka katika hili tuna wanafunzi milioni 5.2 ambao wanafaidika kupitia mifumo ya chakula ambayo tunatoa, hasa katika mikoa au katika majimbo ambayo yameathiriwa na ukame, katika maeneo ya mbali ya vijijini na maeneo ya wakulima na maeneo ya wafugaji. Kwa hiyo kuwekeza katika elimu na kutoa chakula kwa wanafunzi, hasa katika ni muhimu kwa wao kuweza kufikia elimu na pia kupata elimu bora. Jambo la pili nadhani ni jambo la ubora. Suala la ubora, tumeamua kutengeneza paseli au programu ya shule ya elimu, kuboresha mitaala, na kama muhimu tumeongeza zana na nyenzo hapa ambazo tunaamini ni za muhimu kwa ajili ya mafanikio bora ya elimu. Na tatu ni ujumuishwaji. Elimu lazima iwe jumuishi kwa maana ya jinsia, lakini pia maeneo, lakini pia kwa maana ya watu wa mahitaji maalum. Nadhani ni cha muhimu sana, ni jambo la kimaadili, kwa tunalifanyia kazi. Na lingine ni elimu bure, hasa kwa shule ya msingi na sekondari. Katika nchi yetu Ethiopia leo tunavyozungumza, kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari, karibu wanafunzi milioni 28. Huduma zote za shule ni za bure. Hii ni changamoto kubwa sana, ni wajibu mkubwa sana, kwa sababu kama mnavyofahamu, elimu inahitaji mtaji mkubwa. Sasa kuwa na mfumo endelevu hapa, hii ni kujidhatiti kwenye kunakohitaji kujitoa kwa kweli. Na nadhani pia tunaangalia urahisi kwenye elimu za juu. Asilimia 80 ya gharama zinabebwa na serikali, na asilimia inayobaki wanafunzi wao wanaibeba wenyewe.
ambapo sisi tunadhani tu ni kiwango ambacho kinavumilika, kinaimilika kwa upande wa elimu za juu. Kwa hiyo kimsingi tunapozungumzia kuhusu elimu, matokeo ya kujifunza lazima yawe bidhaa ambazo zinashughulikia hitaji la uchumi na viwanda, na hii ni muhimu sana. ونحاول أن نتأكد أن النوعية مهمة للغاية. نعم، شكرا لكم. والنقطة الأخيرة طبعا في هذا الجانب، عندما نتحدث عن القوى البشرية أو الموارد البشرية. Education, water, agriculture, all pro-poor sectors are very important. Our approach in terms of budget and leadership is we're focusing on poverty-oriented sectors. For example, 60% of our budget allocated to pro-poor sectors, to education, to health, to water, agriculture, to ensure nutrition, food security programs, and others. And again, in education, 22% of our annual budget allocated to education, and nearly 14% of our budget allocated to health programs. Our plan in the upcoming times, especially by 2030, to increase this 22% to 24%, and now from our GDP, 4% of our budget goes to education. This is very challenging and needs a serious effort to sustain this commitment. Generally, we are here, but with a serious challenge and serious crisis, and to sustain that and to keep the momentum, human development issue is a survival and existential issue to Africa and to my country, Ethiopia. Afrika na nchi yangu Ethiopia. Thank you. I hear the clear. Ninasikia hapa watu utashi wa kisiasa kwamba elimu inafanywa kuwa nafasi ya kwanza. Je, tunafanyaje katika mazingira ambayo yani fedha ni haba, kwa sababu kila kitu kinataka fedha. Sasa elimu inawezaje kuishi na kufanikiwa katika mazingira kama hayo? Thank you. Asante. Kama nilivyosema mara ya kwanza, ni elimu inahitaji fedha nyingi, lakini kimsingi watendaji wote wa elimu lazima wahusike kwa pamoja ili kuweza kung'amua ajenda hii. Kwa mfano, wabia wa maendeleo, serikali, jumuiya, kwa maana maeneo mahalia, sekta binafsi, na wote lazima tufanye kazi kwa pamoja. Wabia kwa maendeleo, na hapa serikali inakuja hapa ambako ni viongozi wa kisiasa, lazima wao wafanye sehemu yao, kama ambavyo Mheshimiwa Rais amesema hapo kwenye paneli iliyopita au jopo lililopita. Lazima tufanye kazi kwa mfano, lazima tuweze kukusanya jamii au jumuiya na wadau wa maendeleo, na tuweze pia kukuza vyanzo vyetu vya fedha ili tuweze kushughulikia maeneo haya vipaumbele. Lakini pia nadhani wahusika wengine, watendaji wengine, lazima jumuiya husika mahalia, wazazi kwa mfano na wengine, lazima hivi vyote vikae pamoja na vitaweza kutusaidia tuweze kufikia mwelekeo huu ambao unapambana na changamoto hizi. Asante. Kujitoa, kujidhatiti kwa mwisho ambako mnajitolea kwamba mtafikia kama Ethiopia. Kwetu sisi nadhani ni swala la matokeo ni la muhimu sana. Kwa hiyo kujitolea kwetu namba moja ni kujitolea kisiasa, kwamba lazima viongozi wajitoe. Sisi kama viongozi tumejitoa, tunahakikisha tutatoa rasilimali zinatosha na tutahamasisha wahusika na wadau wote ambao watamiliki mchakato huu wote na kutengeneza mazingira sahihi kwa watendaji wote kuhusika. Asante sana, asante sana. Asante sana mabibi na mabwana kwa bidii yenu na kwa uvumilivu wenu. Asanteni wakuu wa nchi, tunawashukuru sana. Tutaendelea na program nyingine.
Tuwapigie makofi waheshimiwa marais na wakuu wa nchi na serikali. Je, tunaweza kusimama wanapochukua siti zao, na hebu tuendelee kuwapigia makofi. Kindly be seated. Thank you very much. So we are now going, before we break for lunch, we are going to have a photo taken. This is a very high level event to miss a photo moment. So I am going to announce the groups as follows. The first kwanza, picha ya kwanza itachukuliwa na maraisi 7 ambao wako hapa watachukua picha ya kwanza. Picha ya pili itachukuliwa ikiongozwa na rais wa Zanzibar na makamu wa rais, waziri wakuu na manaibu watachukua picha hii ya pili, lakini itajumuisha pia waziri wa fedha. Naam, mtazamaji wa TBC1, ni matangazo mbashara kutoka katika ukumbi huu wa mkutano wa kimataifa wa Julius Nyerere, na hivi sasa basi ni zoezi la picha mara baada ya mijadala ya viongozi wa wa nchi kuweza kuzungumza na kuweza kuweka mikakati yao na kutoa matamko yao katika kuhakikisha kwamba swala la mtaji wa rasilimali watu linafikiwa. Na kundi ambalo lilitoka hapo awali lilihusisha viongozi mbalimbali akiwepo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia Hamza Abdi Bare ambaye ni waziri mkuu wa Somalia, likiwahusisha pia kiongozi ama rais huyu wa Sao Tome na ambaye si mwingine bali ni Carlos Villanova, na viongozi wengine ambao wameweza kuzungumza matamko yao, na kubwa zaidi wakiweza kujikita katika swala zima la kuboresha elimu, si tu elimu kwa ajili ya kuandikisha wanafunzi, lakini elimu bora. Na si hivyo tu, lakini pia wamezungumzia swala zima la usawa wa kijinsia. Wamegusia katika swala zima kwa mfano Hamza Abdi Bare, changamoto ambayo ameizungumzia kubwa waziri mkuu wa Somalia ni usalama kwao. Somalia imekuwa kigubikwa na machafuko ambayo amekuwa kizorotesha maendeleo ya nchi hiyo na nguvu kazi pia kupotea. Mbo tupate nafasi kuweza kumsikiza mshereheshaji, lakini zoezi ambalo linaendelea hivi sasa ni la picha, lakini kwanza tumsikize mshereheshaji. President of the United Republic of Tanzania, may also kindly, you'll use these stairs to come up and those stairs to go down. May I also invite His Excellency Philip Jacinto Nyusi, President, Republic of Mozambique. May I invite His Excellency Andy Rajoelina, President, Republic of Madagascar. May I invite Dr. Lazarus Makanthi, His Excellency, the President, Republic of Malawi. May I also invite His Excellency Carlos Manuel Villanova, President, Democratic Republic of Sao Tome and Principe, and His Excellency William Ruto, President, Republic of Kenya, and last but not least, Dr. Julius Maada Bio, President, Republic of Sierra Leone. Naam, ni zoezi la picha linaloendelea hivi sasa, picha ya marais ambao wameshiriki katika mkutano huo na wakipata picha hapo mara baada ya kuweza kuzungumza. Kama unavyoona, nilikuwa nakufahamisha yale ambayo yameweza kujadiliwa na matamko ya ambayo marais hao wameyaweka katika hili ambapo tukisubiri mjumuisho wa Azimio Dar es Salaam
Rais wa Sierra Leone, namzungumzia Julius Maada Bio, ambaye unamuona hivi sasa, yule ambaye amevaa vazi kabisa la Kiafrika, yeye aliweza kuweka bana kabisa kwamba nchi yake ya Sierra Leone imetenga bajeti 20% ya bajeti yake ikijielekeza katika swala zima la elimu, lakini pia amezungumzia swala zima yeye kama rais wa Sierra Leone kuhakikisha kwamba anainua idadi ya wanawake katika serikali yake, viongozi nikimaanisha hivyo, na hilo amesema kabisa amejizatiti kabisa kuhakikisha kwamba idadi inaongezeka, na hii italeta ushawishi kwa wasichana kuweza kujikita katika swala zima la elimu. Na Mariam Chabi Talata kutoka taifa la Benin, magharibi kabisa mwa Afrika, amekiri kwamba nchi yake yeye kijiografia ni ndogo na imekuwa ikijifunza kupitia mataifa makubwa, lakini changamoto kubwa ambayo amekuwa kiiona ni swala zima la pia la elimu, na imekuwa ni changamoto na hasa katika maeneo ya vijijini, na hilo ndilo ambalo hivi sasa wamejikita katika kuhakikisha kwamba elimu hii inakuelekea katika maeneo ya vijijini na kuweza kutoa tija na kuwapata vijana wengi ambao watashiriki ama watakuwa sehemu ya mtaji wa rasilimali watu. Mariam Chabi Talata pia amekiri kutokufurahishwa na kitendo cha baadhi ya vijana kuvuka maji ama kusafiri kwenda mataifa mengine ya Ulaya na Marekani wakitumia njia ambazo sio salama na ukipoteza maisha njiani kwa sababu tu kukimbilia fursa. Na naamini hivi sasa ni wakati ama ni muda mzuri sasa hivi kwa mataifa Afrika kuweza kutengeneza mazingira ama fursa nzuri kwa vijana kusalia hapa na kujiepusha na kusafiri huko, lakini pia akipongeza jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa na taifa la Morocco na mataifa mengine ya Ulaya ambapo vijana hao wamekuwa kimbilia ili basi kuweza kuwaweka katika mazingira mazuri na hatimaye kuwarejesha katika mataifa hayo. Kwa upande wa Tanzania, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yeye alijikita katika swala zima la kueleza kile ambacho kinafanywa, lakini pia kieleza vitu vinne vikubwa ambavyo Afrika inabidi ijikite huko, akielezea umuhimu wa swala la utoaji elimu ya uzazi wa mpango kwa vijana, kwa sababu idadi ya vijana inazidi kuongezeka barani Afrika. Ifikapo mwaka 2050 ripoti zinaonyesha kwamba idadi hiyo itaongezeka mara 2 ikifikia bilioni 2.2. Ni idadi kubwa sana. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuna haja kabisa ya elimu ya uzazi wa mpango itolewe kwa vijana, lakini pia amezungumza kuhusu swala zima la kuongeza manufaa kutokana na elimu ya mafunzo kwa vijana, hasa katika swala zima ya uchumi. Vijana wapatiwe mafunzo ya uchumi ili waweze kuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kujiendeleza, na swala zima la utekelezaji wa programu za uhifadhi wa jamii ni swala muhimu sana kwa mataifa Afrika, na katika sekta nyingine kuboreshwa, sekta ambazo ni kichochezi katika sekta ya elimu, kwa mfano sekta ya usafirishaji, sekta ya nishati ambayo inajumuisha umeme, lakini pia mazingira, bila kusahau maji. Hizo ni sekta ambazo mataifa Afrika yanabidi wajielekeze huko kupeleka nguvu zao ili basi kwa namna moja au nyingine ili kuweza kuleta chachu katika sekta ya elimu pamoja na afya, ambayo ndio sekta muhimu sana katika swala zima la mtaji wa rasilimali watu. Ameweza kuambia mkutano huu ama hadhira hii kwamba Tanzania imeweza kupiga hatua katika masuala mbalimbali, akielezea kwamba imekuwa ikitoa fedha kwa vijana 4% kwa vijana, 4% kwa wanawake, 2% kwa watu wenye ulemavu, mjumuisho wake ukipata 10% kwa kila halmashauri. Na ukiachilia mbali tu hivyo, Tanzania imeweza kupiga hatua pia katika kuwarejesha katika masomo wale mabinti ama wanafunzi ambao walipata ujauzito na wamerejea katika masomo, na akitoa mfano kwamba hilo lilianzia Zanzibar, na wale ambao walipata fursa hiyo kwa mara ya kwanza hivi sasa wameshamaliza elimu yao ya juu na wanafanya kazi, na hilo limeleta tija katika swala zima la kupata pia rasilimali watu, kwa sababu hapo awali kama wangeendelea kusalia mitaani wasaidia mtaji wa rasilimali watu. Na ameweza kueleza kwamba pia swala zima la mabadiliko ya sera, mapitio na mitaala itachochea pia elimu ya mafunzo ya ufundi, lakini pia elimu ambayo itawajenga vijana kivitendo. Kwa hiyo hilo nalo ni muhimu sana ambalo amelizungumzia, na anasema haya wakati huu ukumbini hapa. Basi mtazamaji wa TBC1, zoezi la picha likiendelea, ila hali pia baada ya zoezi hili basi kutakuwa na mapumziko mafupi ya chakula cha mchana. Viongozi wa Afrika hawa, marais wakiongoza viongozi wengine na sisi wenyewe pia tukipata nafasi ya kuweza kupata chakula cha mchana na kisha kurejea hapa, na baadaye tutaondoka na Azimio la Dar es Salaam katika mkutano huu muhimu kabisa ambao unawahusisha viongozi mbalimbali wa Afrika. Na yale ambayo pia lizungumzwa na Benki ya Dunia. Benki ya Dunia pia walipata nafasi ya kuweza kuzungumza hapo awali, akizungumza basi makamu wa rais wa Benki ya Dunia
kwa upande wa mashariki na kusini mwa Afrika, Dr. Victoria Kwaka akiweza kuipongeza Tanzania kwa mwenyeji wa mkutano huu na kwa kuandaa mkutano huu vizuri kabisa. Lakini ameweza kuzungumza kwamba Afrika imepiga hatua katika kutafuta swala zima la mtaji wa rasilimali watu, kwa sababu idadi ya wanafunzi ambao wameandikishwa inazidi kuongezeka, akitoa mfano kwamba Rwanda imefanikiwa kupiga hatua kwa kukabiliana na utapiamlo na utoaji wa huduma wa watoto chini ya umri wa miaka miwili. Kenya katika suala zima la elimu ambapo 50% ya watoto wameweza kuwa na uwezo wa kusoma na kuandika. Kuna ukuaji wa 50% ya watoto ambao wanamaliza shule na kuwa na uwezo wa kusoma. Lakini pia Nigeria alitaja Dr. Kwaka Victoria ama Dr. Victoria makamu wa rais wa Benki ya Dunia katika suala zima la Nigeria kuweza kutumia teknolojia, na hapa akazungumzia teknolojia ya vishikwambi, teknolojia ya vifaa mbalimbali vya kisasa kufundishia wanafunzi, na teknolojia hiyo basi ya kisasa katika suala zima la elimu imeweza kuongeza 83% ya mahudhurio ya walimu shuleni. Hapo awali kabla ya teknolojia hiyo kuwekwa, mahudhurio hayakuwa mazuri sana, lakini hivi sasa kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia, Nigeria imepiga hatua. Kwa upande wa Zambia, wenyewe wamefanikiwa kuwalinda mabinti ambao wapo shuleni na kuongeza idadi ya wasichana katika elimu ama wale ambao wanaandikishwa katika shule za sekondari. Na Tanzania, Dr. Victoria makamu wa rais huyu wa Benki ya Dunia aliweka bayana kwamba kubwa katika swala zima la kuwarejesha wanafunzi ambao wamepata ujauzito, lakini pia 35% ya ongezeko la wanafunzi wasichana wanaoandikishwa shuleni. Hiyo basi amelizungumzia na ameendelea basi kuahidi viongozi wa Afrika kwamba Benki ya Dunia itasimama na Afrika, lakini pia katika mikakati mipya yote ambapo inaendelea hivi sasa ya kuhakikisha kwamba kuna ongezeko la uwekezaji katika mtaji wa rasilimali watu. Na mwingine ambaye makamu wa rais ambaye Murthy ambaye amezungumzia, yeye ni makamu wa rais wa Benki ya Dunia ambaye anashughulika na masuala ya maendeleo ya binadamu, yani human development. Yeye kubwa zaidi aliyozungumzia ni swala la muhimu sana la uwepo wa vifaa vya kisasa kwa wanafunzi na walimu, lakini pia amekiri ya kwamba swala si tu ni idadi ya kuandikishwa wanafunzi kwa wengi, bali ubora ndio muhimu sana wa elimu. Hilo ndio amekuwa akisisitiza sana, lakini pia si kuwa na idadi kubwa ya watu, idadi ni watu hao wanatija gani katika taifa. Lakini pia amekiri kabisa Benki ya Dunia inaridhishwa na majadiliano ya siku 2 katika mkutano huo, majadiliano ambayo yamekuwa na tija, hoja zikitolewa za msingi ambazo zimeweza pia kutoa nafasi ya kuweza kufikia yale malengo ya Afrika ya mwaka 2063, kuhakikisha kwamba Afrika imekuwa ikijitosheleza katika suala zima la mtaji wa rasilimali watu, lakini pia masuala mbalimbali muhimu ambayo basi Afrika inataka kuyafikia ifikapo mwaka 2063. Lakini pia kiongozi ambaye amezungumza ni rais wa Malawi Chakwera. Rais wa Malawi Chakwera, yeye ameweza kuzungumza masuala mbalimbali muhimu, akisema kwamba nchi yake imeweza kupiga hatua katika kupunguza swala zima la utapiamlo, na amesema kwamba mwaka 2020 hali ya utapiamlo ilikuwa si nzuri sana. Kulikuwa kuna 35.3% ya watoto ambao wana utapiamlo, lakini kufikia mwaka 2022, yani mwaka jana, ilishuka kufikia 20.65. Kwa hiyo ukiangalia kuna mafanikio ambayo ameyafikia Malawi, lakini pia Malawi imejikita zaidi katika kuwekeza katika elimu ya ufundi pamoja na kuanzisha mkakati wa taifa wa kuondokana changamoto ya ajira. Ila hali pia Malawi imeweza kujenga maabara katika shule za sekondari na vyuo ili kuweza kufanikisha basi wale wote ambao wanasoma masomo ya sayansi kupata nafasi ya kuweza kufanya mafunzo kwa vitendo. Ni kwa muktasari na kufahamisha mtazamaji wa TBC1 yale ambayo yamejadiliwa kuanzia majira ya saa 3 tulipoanza matangazo ya mbashara mpaka hivi sasa, ambapo zoezi linaendelea ni kupiga picha na tukienda katika mapumziko ya chakula, na kisha baada ya hapo basi tutarejea tena hapa kuweza kuhitimisha na hatimaye kupata azimio la Dar es Salaam. Kumbuka huu ni mkutano